Welcome back to Steins. Welcome back to me trying to keep it together. I'm pretty tired. Hopefully I'm not too voice tired. I've been blitzing through Persona 5 and trying to put those videos up as quickly as possible this week. So that takes up a lot of my time, but I still have some time for Steins Gate. Some time over the next few hours. This is chapter 5 where nothing bad ever happens to anyone. Dogma in Event Horizon. This should take, about 3.5 hours, according to one video I saw. So we've made our two separate save files for preparation for the endgame between the two different endings, but we're going to go through just the route to chapter 5, which eventually leads to the true ending. There's not a big difference, it's just, we get some different emails based on our previous choices in chapter 4. So at the end of, the entire plot of chapter 4 is really 3 big D-mails got sent. One had to do with Kiryu Moeka and her changing the model phone she had, which made some sort of past change that isn't quite clear yet. Okabe sent back the D-mail that changed Luca from a boy to a girl, even though he was not aware that it had succeeded at first. And there was also a D-mail pertaining to Ferris that is also unknown, but somehow changed the entire state of Akihabara to where it is no longer the, hub of moe culture in Tokyo. So, with all that in mind, we will jump into chapter 5 and see what all the consequences have in store. I open my eyes to a deep scarlet sky. I'm on my back, lying face up. The sky is vast and the color ominous. I've never seen it like this before. Where am I? I sit up. There is nothing here. A wasteland stretches to the horizon, nothing but rocks and dust as far as the eye can see. No plants, no water. No sun, no moon. No warmth, no cold. Not a single breath of wind. It looks like hell. A frozen world. It can't be Earth. Mars, I could believe. Why am I here? This must be a dream. I give up thinking about it and lie down again on the sand. I guess I'll wake up soon. I should just wait until then. I wait, but the dream shows no sign of ending. Have I ever had a dream this lucid before? There's a terrible ringing in my ears that keeps me awake. I realize that it's the sound of silence. My belongings are gone. I have no watch, no phone. The lack of motion numbs my sense of time. How long have I been lying here? It might have been only a second. It might have been 3 days. An epiphany. The concept of time is a human construct. The universe at large has no use for it. Time is a cage that we created to feel secure. Within its walls, we can forget our own insignificance. I'm thirsty. It hurts to breathe. This void is no place for a human. We're not strong enough to live in a world without time. Tears fill my eyes. What do they mean? I no longer know. I want to die. Yes, let's die. But what is death? To be frozen in time? Time stopped for me long ago. How can I die in a world that is already dead? Everything inside me is crumbling away. Who am I? I can barely recall. My soul is melting into the void. Is someone there? Anyone? Something moves in the corner of my eye. Impossible. I try to move my eyes, but I've forgotten how. A pleasant voice silences the buzzing in my ears. It reminds me of who I am, Okabe Rintaro. This time, my eyes move. There's a girl sitting on a nearby rock. I recognize her. My frozen brain comes alive. Her presence breathes new life into this dead world. Mayuri?
My brain is still half asleep and I cannot speak. It's Mayuri, Sheena Mayuri, my oldest friend. She smiles at me, swinging her legs. ここはね、7000万年前の地球だよ。オカリンは陰謀に巻き込まれてタイムマシンでここに送られちゃったんだ。This is a dream, right? マユシーはね、オカリンを追いかけてたくさんの世界線のすべてのオカリンを探し続けてきたのです。ここにいるオカリンもたくさんいるオカリンのうちの一人って言えるし、オリジナルでもあるって言えるの。ここにいるマユシーもたくさんいるマユシーのうちの一人って言えるし、オリジナルでもあるって言えるの。でね、オカリンもマユシーもここで死んじゃうと思う。 This is a dream, right, Mayuri? でもきっと7000万年後の秋葉原にいるオカリンとマユシーまで意志は連続していくんだって思うな。だから大丈夫だよ。これは夢だ! I jerk awake on top of the sofa. My body is drenched in sweat. I must have fallen asleep sometime around noon. What a horrible nightmare. I guess that threatening email I got is still weighing on my mind. Still, Mayuri had to save me. Even in a dream, that's unacceptable. I'm the only one who saves her. That's the way it should be. Besides, Mayuri's not smart enough to talk about time travel like that. I sit up and look around the room. She's right where I expect to find her. In front of the TV, watching a Rainet Kakaru DVD. On the screen, the Upa riding Kakaru's shoulder is screaming something unintelligible. マユシーもウーパとお友達になりたいな。Look at her sitting there, all spaced out. Mayuri needs my protection. That dream was wrong. I chug a Dr. Pepper and check my phone. No new emails. I sent Titor a mail several hours ago, just to make sure that he really isn't Suzuha's father. He hasn't replied yet. Obviously, Daru and the others don't know that I changed the past. おーい、今日もだ。フェリスだにゃん。お前か。秋葉ルミホ。誰のことかにゃ? I could have sworn her real name was Akia Rumio. Don't tell me. Could the D-mail have changed that too? フェイリスはフェイリスにゃ。それ以外の名前は持たないにゃ。はいはい、そうですね。マナはフェイリスだよな。これは失礼。Of course. She's just her usual self. それで If Ferris is calling me, it might be about the IBN 5100. She did promise to help us find one. 今日は派手に動きすぎたにゃ。すでに包囲網が敷かれたにゃ。I'm gonna change the mix a little bit. Config. That should be good. は
More affairs, usual nonsense. 四天王が動き始めたにゃ。もう逃げられないにゃ。そうか。だが四天王ごときで俺を止められると思うな。秋葉は血の海になるぞ。四天王の後には裏四天王もいるにゃ。その後には白血衆がいるし、さらにブラックエンジェル12も控えてるにゃ。そんなにいるのか。インフレしすぎだろ。それだけ奴らは本気だってことにゃ。今日残念だけどチェックメイトにゃ。いやまだだ。あれさえ手に入れれば形勢を逆転できる。 IBN5100 の情報は未だ手に入らないのか。にゃー、ごめんにゃ。世界中の情報をかき集めてるけどまだ見つかってないにゃ。What? So she has no progress to report? 急いでくれ。俺にはもう時間がない。わかったにゃ。見つかった時はフェイリスから連絡するにゃ。今日はそれまで死なないでにゃ。ああ、死ぬものか。エル、プサイ、コング、ルー。 She hung up before I could finish. Damn it. That's why I hate talking to Ferris. Anyway, moving on. This time around, my search for an IBN 5100 is going poorly. Actually, I suppose I should consider myself lucky for having found one so easily the first time. I mean, the IBN 5100 is practically an urban legend. There are people like Moeka who've spent months searching with no success. Last time, it barely took me 3 days to reach Yanabayashi Shrine, almost as if something was guiding me there. It was fate. No, it was the choice of Steins Gate. That's why its loss is so painful. さすが幻って言われる PC だよな。Daru is sitting at his computer, like always. アットちゃん情報だけどさ、何年か前にコレクターがうん千万円出してまで手に入れたって話もあるらしいよ。 IBN5100 やばい、マジやばい。そこまでプレミアがつくとは。The people must know their secret. They're all after the data in CERN's mainframe. 僕的にはすごく不思議なんだよね。実際なんでそんな値段がつくのかマジで謎。もともと高かったっていうのもあるかもしれないけど、当時の値段で2万ドルぐらいしたらしいから。$20,000. That is expensive. それにしても手に入らなさすぎな気はする。確かにいいマシンだけど、それはあくまで当時としてはだし、そんな血眼になってまで手に入れる価値があるとは思えねえ。誰かが買い占めてたりして。 The harder something is to obtain, the stronger the desire for it becomes. That's how people are. And that's exactly how I feel. In the depths of CERN, completely isolated from the outside, lies a database coded with an IBN 5100. What secrets are sleeping there? Could it contain the data from CERN's time machine research? Could there be proof that the Committee of 300 exists? The desire to know grows stronger by the day. It's not just about plunging the world into chaos anymore. We need the power to oppose CERN's evil ambitions. And then there's that threatening email to consider. Daru is confident that CERN won't find us, but I can't afford to take that for granted. After all, we're up against the brightest minds in the world, the scientists who invented the World Wide Web. And they're backed by a secret organization more powerful than any nation. We're way out of our league here. They'd have no trouble at all crushing our puny lab if they desired. That's why we need a trump card to hold against them. But without an IBN 5100, we can't move forward. I'm getting restless. おお、なんじゃこりゃ。
Daru suddenly lurches forward to stare at his monitor. どうした？いや、こんなのありえないんですけど。どういうことか説明しろ。今セルンのルート券ゲットしようといろいろ調べてて、なんかやけにセルンのデータベースの情報が落ちてくんのが早いなと思ってたんだけど、これすげえよ。なぜかこのビル周辺からセルンまで直通の光回線が通ってる。しかも1本じゃなくてたくさん束になってるお。直通とは普通とは何が違う？文字通り直通。こっからフランスにあるセルンまでマジで光ケーブルが直接つながってる。普通の場合は違うのか？全然違うっつーの。Daru calls up the National Assembly of France's website. Then he brings up the command prompt and hammers out some commands. ほら見てみ。これはこの PC からフランスの国民議会のサイトを見るときの経路なわけ。この PC の IP アドレスが0番のとこな。で、その後日本国内のいろんな箇所を経由してからフランスに飛んで、そこからさらに国民議会のサイトが置いてあるところまでフランス国内のコンピュータを経由してる。国民議会のサイトを見るためには16の経路が必要なわけ。平均転送速度は 300ms ぐらい。海外ならこんぐらいが普通。わかりやすく言うと、日本からフランスのサイトを見に行くための道は限られてるわけ。誰でも同じ道を通る。これはフランスだけじゃなくて他の国でも同じだし、日本国内でだって10経路ぐらいは通るんだよ。じゃあ次にセルンを見てみるお。Daru calls up CERN's homepage on the browser. Then he displays the route like last time. The result. 経路はたったの1。Unlike before, the signal doesn't pass through any intermediate servers. The PCUs we're using, its registered name is Akihabara_PC, is connected directly to CERN in France. しかも転送速度は普通の数百倍だ。むちゃくちゃ速い。こんな数字国内でも出ないよ。向こうはフランスなのに。なぜ直通なんだ？こんなことありえるのか？クラックする前からこの状態だったのだぜ。僕は何もいじってねえもん。このビルには以前からセルンとのホットラインがあるわけか。偶然とは思えないな。これはシュタインズゲートの選択である可能性が。普通だったら絶対にありえない。日本のデータ通信網とは完全に独立したケーブルが1本だけここからセルンまでつながってるなんて。Daru's so excited he interrupted me. そんなもんを日本やフランスの通信会社が設置するとは思えないし。となると設置したのはセルン自身か。Daru gulps and nods. Cold sweat oozes from his brow. I feel a chill as well. CERN might be able to see everything we're doing. No, maybe. Maybe CERN has been expecting us for years. How could that be? The answer is simple. John Titor claims that CERN completed their time machine in 2034. Just 2 years later, the world is a dystopia under their rule. Maybe the CERN of 2034 considers our opposition in 2010 a threat. Maybe they use their time machine to travel to 2000 and install a fiber optic cable to track our every move. It's entirely possible. Has the invention of the time machine started an intertemporal war? If so, what can we do? Our enemy might be stronger than even I can imagine. No, I mustn't lose heart. I need to think positive. でもさ、この直通回線があるおかげで LHC をこの PC からでも使えるようになったお。本当にやったのか？すごいよ、ダルくん。
Mayuri pauses her DVD and comes up beside me. これだけの転送速度だからさ、遠隔操作もタイムラグほぼゼロだお。まだ実際に試してないけど。That's right. Even if this is some kind of CERN trap, we might be able to make use of it. They're still vulnerable to our attack. LHC ってあの20キロ以上ある大きなトンネルでしょ。結局何をするトンネルなんだっけ。要所を加速して衝突させる。あ、そうそう、ミニブラックホールを作れるんだよね。公式発表じゃミニブラックホールは陽子衝突の過程で副産物的に生まれる可能性があるだけって言ってたけど、実は違ったんだわな。極秘の内部資料によれば、初めからブラックホールを作るために建設された装置だった。But we still don't know exactly how they do it. We need to think of a way to... 岡部。Harisu suddenly emerges from the development room. She was cooped up in there all morning. Her expression is unusually grave. どうした？やっと解が出た。Figured what out? 電話レンジの仕組みのことよ。解明したのか？ Harisu nods. She still hasn't smiled. あくまで私がわかる範囲で導き出した仮説だけど、今話してた LHC とも大きく関係する話。 LHC は世界一大きな電子レンジである。そういう例えを挙げたのはお前だ、クリスティーナ。そう、その通りだった。予想は間違ってなかった。電話レンジはとんでもない化け物よ。 A monster. こんな雑居ビルの一室に置いといていいものじゃない。もちろんネガティブな意味で。 Harisu clutches her arms as if to keep from trembling. 具体的に説明してもらおう。電子レンジってもともとはリーダーの研究の結果偶然生まれたことは知ってる。 Daru and I nod. Mayuri shakes her head. We read up on all that back then. The phone wave name subject to change started acting weird. That's a typo in there. 発生する電磁波の周波数は 2.45GHz のマイクロ波。電話レンジに使われているのは業務用の強力なやつだから、出力は1500から2000ワットくらいある。で、ここからが重要。Harisu goes on to explain that the electromagnetic waves output by the microwave are somehow connected to the electromagnetic waves output by the phone. In fact, you could say they fuse together. 確かにダルの設計図によれば、電子レンジと携帯、2つの機器に共通する電磁波を飛ばすためのリード線は、マグネトロンの陰極と陽極にそれぞれ結線してある。On one hand, we have the microwave's super strong electromagnetic waves, originally a byproduct of the military's research into radar technology. On the other, we have the cell phone's standardized electromagnetic waves, a frequency now ubiquitous throughout the world. What happens when you fuse those two waves? どっちも電波を使うことに関しては一致している。それがどんな範囲でどんな強さで影響を及ぼすのかはちゃんと調べたわけじゃないし、私は専門家でもないから想像がつかないけど、仮に携帯電話を踏み台にして周囲何百キロっていう広範囲に影響を及ぼすような軍事用電磁波がまき散らされたとするなら、秋葉原どころか東京が丸ごと電子レンジの中と同じ状態になる。中にいる人が死に至るまでの時間は体重差にもよるけど、平均しておよそ3分。マジ？じゃあ電話レンジって大量破壊兵器ってことじゃね？
Is it really that あ powerful? の電話レンジの中で起きてることを教えてあげるわ。レンジ内の目に見えない水素に対し電磁波のエネルギー順位が上昇する。これは通常の電子レンジの機能。そこに携帯電話の拡散型電磁波が加わることによってレンジ内のあらゆる素粒子が衝突を繰り返すごとに質量を増していって高速に近い円運動を始める。それはいわば加速器のようなもの。加速器。 It's literally the same as the LHC. じゃあ LHC がミニブラックホールを生成するために作られたのなら、やはりこの電話レンジカッコ仮もミニブラックホールを生み出している。 Kurisu doesn't deny こ it. んなに安定して動作しているのが奇跡よ。ただまだわからない点があって、ミニブラックホールが生成されたとしてもそれは一瞬で蒸発してしまうはずなの。でもこの電話レンジはどうやらそうじゃない。バナナや唐揚げがゼリーマンになっていることからそれは明らか。 LHC と同じようにミニブラックホールはカーブラックホールに変化している。タイターの理論によれば、ミニブラックホールにカーブラックホール効果を生み出すためには電子注入が必要だった。その注入される電子がどこから来ているのか、それがわからないの。 Real quick, I don't think this message matters. It doesn't. I'm gonna ignore it. LHC はリフターによってブラックホールに電子を注入して重力場をコントロールしていた。リフターに代替するものがこの電話レンジのどこかにある。どこかって？だからわからないのよ。 So I guess that's what it comes down to. All Kurisu's explanation does is confirm our hypothesis that the phone wave, named subject to change, functions the same as the LHC. LHC とは何か復習してみる必要がありそうだな。 It's time for our LHC Moeka to shine. LHC はラージハドロンコライダーの略だね。和訳すると大型ハドロン衝突型加速器ってところかな。ハドロン？素粒子の名前。でこいつはフランスとスイスにまたがる形で作られた円形の巨大地下トンネルで、全長は約27キロ、地下100メートルの深さにある。トンネルの中には2本のリングが通ってて、リングの中は超低温の真空状態なんだお。つまり宇宙環境を再現してるわけ。マジ燃える。陽子の加速は隣接する施設から線形加速器陽子シンクロトロンブースター SPS で段階的に加速されて、最後に LHC に注入され敷き詰められた超電動磁石による最後の加速を行うんだ。最終的には高速の 99.999991% にまで達するを。 LHC やばい。電話レンジほどじゃないけどな。でもって加速させた陽子を1秒間に10億から100億回ぐらい衝突させる。そこで起きる高エネルギー反応について観測するのが LHC 計画の目的って一応公表されてる。大嘘だったけど。 I guess that about covers it. そこでラボ面諸君に聞きたい。我が電話レンジカッコ仮によってセルンを出し抜き物理的タイムトラベルは可能かどうか。問題は2点ある。局所場指定とリフター。局所場指定については前も言った通りだ。D メールはきちんと指定先に届いている。検証もなしに結論を出すのは危険よ。Agreed. リフターの代わりを担っているものについてはすでにあることは分かっている。
その何かを見つければいいだけの話だ。見つけられるとは思えない。この小さな電子レンジの中を私たちはもう何日もかけて調べまくっているけど、ヒントさえ手に入らない。もし仮に見つけ出したとしても、注入する電子量の調整にはさらに膨大な時間がいる。膨大ってどんぐらい？セルンは9年をかけても解決できていない。We're just amateurs, so it's bound to take even longer. Wait, I have an idea. ならば、発想を逆転させてみよう。セルンは人間を物理的にタイムトラベルさせようとしたが、注入電子量の調整がうまくいかず、得意点を裸にできていない。それはこの電話レンジカッコ仮も同じことだ。ゼリーマンにならず、無事に送れるデータ量は36バイトプラスアルファだけ。そこで逆に考えるんだ。一人の人間を丸ごとデータ化し、それを36バイトプラスアルファまで圧縮してしまえばいいと考えるんだ。そうすれば D メールと同じようにリング得意点を通過できるではないか。人間を丸ごとデータ化ってそんなことできるわけないじゃん。もしできたとしてもそのデータ容量天文学的な数字になるんじゃね？それをどうやってたったの36バイトまで圧縮するん？バカなの？死ぬの？いいアイデアだと思ったんだが。I guess it's not that easy. The barriers to time travel are just too high. I turned to Kurisu, meaning to ask her opinion, and then I realized that her expression has changed dramatically. That's right, Kurisu. Who would ever turn a human into data? Her eyes are wide as saucers, and her mouth is hanging open. そうか。それなら、もしかしたら。She pauses for a second, and then... できるかもしれない。Do what? Time travel? It's hard to believe what Kurisu is saying, even though it was my idea in the first place. 本気で言っているのか？ Kurisu grins triumphantly in response. 少なくともデータ容量の超圧縮については簡単よ。LHC で作ったブラックホールを利用すればいい。ブラックホールは飲み込んだあらゆるものを超圧縮してしまうんだから。圧縮するものが単なるデータなら人間みたいに潰されることで命が失われることもない。I get it. But wait, can we really pull off such a stunt? And besides... 人間のデータ化についてはどうするつもりだ？サイエンス誌に私の論文が載ったっていうことは知ってるわよね。なぜいきなり自慢を始めるのだ？その論文を読んだことは？ I haven't. おう、その後のサイエンス誌ならスキャンして撮ってあるお。Naru opens up his image folder, scrolls past tons of 2D porn, and opens up the scanned image. Sure enough, there's Kurisu's name in big English letters. 論文のタイトルは側頭葉に蓄積された記憶に関する神経パルス信号の解析。側頭葉？神経パルス？あれ？オカリン知らなかったん？いや待て、からかうのはよせ。このタイトルは物理学というより脳科学の分野では？脳科学専攻ですけど何か？ What? I can't believe it. From the way she talks about particle accelerators and time travel theory, I was sure she had to be a physicist. いや、それはまあいいとして。それとタイムトラベルとどんな関係が？人間丸ごとのデータ化は無理でも、人間の記憶丸ごとのデータ化なら可能っていうこと。Converting memories to data. And maybe possible. You already know it's possible, Kurisu. Kurisu proceeds to explain her thesis. Memories accumulate in something called the
I'm gonna screw this up. The hippocampal gyrus or hippocampus, which is located in the temporal lobe of the brain. But what exactly are memories? Kurisu's thesis analyzes that question from a neuroscientific perspective. All of the brain's functions manifest as electrical signals running through its neurons. Even memories are written to the hippocampus by electrical signals. Kurisu analyzed how specific electrical signals correspond to specific memories. The mechanism by which humans recall memories can be likened to a word association game. You begin with a vague, abstract image, which calls successive images of increasing clarity. タンスの引き出しの一つ一つには小さい箱がびっしり入ってるの。で、そのたくさんの箱の中にもさらに小さな小箱がいっぱい。そんな風に想像してもらえばいい。Kurisu discovered that the number of retrieval commands, nerve impulses used to search up memories, is surprisingly low. Out of hundreds of millions of nerve impulse patterns in the brain, only a few thousand are related to memory. It was the successful analysis of these patterns that earned Kurisu and her research team critical acclaim in the scientific community. この研究単体だけじゃ岡部の言ったアイデアとは全然関係なさそうだけど、もう一つあるの。私の通ってる大学、ビクトル・コンドリア大学の精神生理学研究所がビジュアルリビルディング、略して VR 技術っていうのを何年か前に開発した。簡単に説明すると、ビデオカメラなんかの映像機器に映した風景の映像信号を神経パルス信号にコンバートする技術のこと。逆に神経パルスを普通の電気信号にコンバートすることもできる。で、この VR 技術と私たちの研究を組み合わせるとどうなると思う？まさか。Sorry, I'm reading some of the English at the top of the document and realizing that the team that obviously built the game really wrote it themselves because it is not perfect. I like the line, do not do face with picture machinery such as the video camera. So they use translation software because they did not have a native English speaker on their team. 人間の記憶のデータか？それだけじゃない。記憶の移植、バックアップ、外部保存、そういうことができるようになる。It's like science fiction. In a sense, this technology could be used to copy a person's soul. According to Kurisu, some religious groups strongly oppose this research, as you might expect. On the other hand, the medical community is ecstatic about the possibilities. In any case, it's amazing that my assistant here was able to make such an incredible discovery. Of course, she did have a university supporting her, but still. つまり、お前はこう言いたいのだな。D メールと同じ要領で、被験者の記憶を含む脳内情報を光信号として取り出し、それを LHC で発生させたミニブラックホールを利用して超圧縮36バイトプラスアルファのサイズにまでして電話レンジカッコ仮で生成したカーブラックホールのリング特異点を通過させ携帯電話を通して過去の被験者自身の脳に記憶だけをぶち込む。どういうこと？記憶だけの時間跳躍。物理的転送によるタイムトラベルと区別するために仮にこっちはタイムリープと定義しましょうか。肉体を含めた物理的転送ではなく記憶だけを過去へと跳躍させる。あまりに突飛すぎて誰もまともに考えようとしなかった方法。 She's right. The idea is ridiculous, which is exactly why none of the geniuses at CERN could come up with it. But the union of physics, neuroscience, and physiology will make the impossible possible.
To transfer memories to the past via cell phone. To time leap. ポイントは転送するのは記憶だけってこと。人格や意識についてはこれに含まない。どういうことだ？ SF 小説でよくあるタイムリープとは何か違うのか？ SF とかでよくあるタイムリープは意識、人格、記憶の全てが跳躍している。でも意識や人格まで含めるとデータ量は膨大になるだろうし、そもそも私の研究室が解析できたのは記憶の部分だけだから、意識、人格と記憶は別と考えて。記憶はコンピューターでいうところの画像データや映像データと同じ。それに対して意識と人格はいわば OS ということになる。容量ってことなら OS より画像や映像の方が大きい場合もあるじゃん。あくまで例えよ。そもそも人格や意識って未だにどこにあるのか、どんな仕組みでそれが成立しているのかはっきりしないの。だからそれをデータ化して移植するのは少なくとも私には無理。記憶だけの場合、どんなデメリットが予想される？パーソナリティは記憶だけで形成されるわけじゃない。だから記憶を転送しても転送先の意識や人格に依存する。Windows で言うと Vista の入ってる PC で作ったデータを95の入ってる PC にコピペするって感じか？最新の OS で作られたデータが旧式の OS でちゃんと動作するかはわからないわけ。何らかの不具合が出るかも。それに例えば小学生の頃の自分に今の記憶を転送した場合、記憶と肉体のギャップのせいで精神的な障害が起きるかもしれない。いずれにせよ、過去の自分の体に転送することが前提条件だという認識で正しいか？ Harisu nods at my question. D メールと同じように携帯電話を介して行われる跳躍だから、正確に言うと過去の自分の体でなおかつ携帯を持ってる時点までしか跳躍できないと思う。There was an exception in Lukaku's case where we sent a D-mail to a pager, but that doesn't apply to time leaping. それに飛ばされた先が同一人物じゃないと、例えれば電気信号がマッチングせずに弾かれてしまう恐れも。そもそも他人の体に入っちゃったら大変だしね。まあ僕的には可愛いおにゃの子の中なら喜んで入るけど。Is this guy capable of a non-perverted thought? うへへじゃないわよ、バカ。弾かれるだけならいいけど、もしかすると深刻な人格障害まで起きる恐れがあるのよ。どんな結果になるかわからない人類初の試みだから。That makes us pioneers. I like it. はっきりしているのは、自分が生まれる以前へは絶対にいけないということ。自分が2人同時に存在することはないっていうこと。だからタイムパラドックスが発生する心配はない。自分が生まれる前に親を殺すことはできないの。携帯がブラックホールとホワイトホールの代わりということだな。It seems like a strange coincidence that cell phones would be the medium of time travel, but really, could it have been anything else? These days, people wear their phones like a second skin. No other medium could reliably deliver the memories to their intended target. The more I think about it, the more I realize that this was meant to be. I whip out my phone and place it to my ear. 俺だ。すべての点が一本の線でつながった。ああ、計画はこれより最終段階に入る。無論オペレーションベルダンディのことだ。
クリスティーナにはまんまと騙されたが、彼女のラボ面加入は我らにとってまさにシュタインズゲートの選択通りだったというわけだ。案ずるな、うまくやってみせるさ。今の俺たちは無敵だ。エルプサイコングルー。I put away my phone and turned to Kurisu. 今言った通りだ。クリスティーナよ、これよりオペレーションベルダンディを開始する。いや、少しはどういうことか説明しろよ。お前の言うタイムリープ案を全面採用すると言っているのだ。ちなみにここまで俺をその気にさせておいて、脳内情報のデータ化はここではできませんなどとは言わせんぞ。まあ秋葉原ならパーツも揃ってるからなんとかなるとは思うけど。決まりだ。これよりお前を作戦主任に任命する。俺やダルをこき使って構わん。人類史上初のタイムリープマシンを完成させるぞ。Kurisu nods. Her eyes are shining with a fierce, hungry light. As I thought, she's a scientist to the core. Mayuri and Daru go home, leaving me with Kurisu. She's sitting in the development room chair, endlessly twirling a pen in her fingers. 一体何をやっているんだ？考えてるのよ、タイムリープマシンのこと。作れそうなことは分かったけど、もし実際に使ったら何が起こるのか。そうか。She hasn't even started working on the time machine, and she's already worried about what comes afterwards. That takes confidence, alright? We're all geniuses like this. What will happen when we use it? I doubt we can find an answer to that question, not without testing it live. Kurisu knows that. What she's really wondering is whether it's worth the risk. That's why I avoid arguing with her. あまり悩むなよ。今は完成させることを優先するんだ。偉そうに。Kurisu groans and flops down on the desk. It's strange to see her like this. She's usually so cool and collected. But maybe that's an act, and this is who she really is. ねえ、岡部、全く関係ない相談していい？関係ない相談ではなく関係ある相談をしてくれ。この前言ってくれたでしょ？いつでも相談しろって。I did. I don't remember that. 私って父親に嫌われてるのよね。She sighs sadly. Ah, so that's what she wants to talk about. A conundrum. This isn't like before, when she was merely an advisor. The Timely project depends on Kurisu to succeed. It is clear, however, that she will be unable to focus as long as these petty concerns distract her. In that case, it falls to me, the great Ho in Kyoma, to solve her problem once and for all. Only then can she devote herself fully to the future of the lab. いいだろう。話せ。ほんと偉そう。この前の電話、相手は父親か？ I am speaking, of course, of when I found Kurisu outside the lab, crying into her phone. The mood was delicate. まあね、いつからかな。父親に嫌われるようになったのって。私が渡米する前からあからさまに避けられるようになった。家族なのにね。お前自身の父親への態度はどうだったんだ？昔はお父さん子だった。結構けなげだったのよ。She smiles, but in her smile I see a hint of self-mockery. 父親は物理学者なんだけど、私は小難しい話を聞かされるのが大好きな子供だった。内容は全く理解できなかったけど、いつも父親に話をせがんでた。
なんとか理解したくて、小さい頃から物理学の本も読みまくって。Damn, I guess that what makes her a genius. Or perhaps the yearning for her father's love was what gave birth to her お genius. かげで学校の成績は算数だけずば抜けてよかった。他の教科は見向きもしなかった。父親の書いた論文だって読んだのよ。小学生じゃ到底理解できそうもなかったけど、自分で一生懸命調べて必死で解読してね。その論文について父親と議論できるレベルにまでなったのが小学生の高学年になってからかな。父親と物理学の話をきちんとできるのが嬉しくて楽しくて、そしていつも私が論破して終わってた。それは嫌われる。間違いなく嫌われる。A tragedy fitting for a girl genius. What kind of scientist loses to a grade school girl anyway? Seriously. やっぱりそう思う。やっぱりどころの話ではない。確実にそれが原因だ。確かにあの人ってプライド高かった。とにかくある時期を境にいきなり全然口を聞いてもらえなくなって、ついにはママとも険悪になって家に帰ってこなくなったの。父親が大好きだった私はそうなったのが自分のせいかもって責任を感じてかなりショックだった。一時期は登校拒否にまでなりかけて、それでママが海外留学を勧めてくれたってわけ。So that's why she went to お前 America. は優秀すぎたというわけだ。それで今は父親のことをどう思っている？わからない。 Kurisu looks down. 父親は日本にいるのだろう？一度でも会ったのか？ううん、結局会えてない。この前の電話はその件、会いに行っていいか聞いたら来るなって怒鳴られた。 Her father has quite the inferiority complex. No wonder she was crying. Even for someone as strong-willed as Kurisu, it must hurt to hear that from her father. それに会っても何を話せばいいのか。嫌われてからも私の方から一生懸命話しかけたんだけど、いつも無視されて、それがすごく辛かった。その記憶があるからまた無視されるんじゃないかと思って何も言えなくなる。泣いているのか？ちょっとじわっときただけよ。お前は今でも父親と和解したいと思っている。そうだな。そうなのかな。そう思っていないなら父親のことを俺に相談したりはしないし、会いたくないと言われて泣いたりもしないだろう。確かに。素直な気持ちを言えばいい。お父さんが大好きですとな。私の性格的に無理だと思うわけだが。父親相手に何を可愛こぶっているのか。Kurisu jerks upright, her face bright red. ぶってないわよ。いいや、ぶっている。そんなことでは和解などできんぞ。ありのままをストレートにぶつけるしか解決策はない。相手に伝わらなければ意味がないのだ。無駄な装飾は無意味だ。もしそれでも分かってもらえないなら、それは和解の目がないということになる。
その時は時間に解決してもらうしかないな。時間ってどれくらい？そんなものは俺にわかるわけがない。お前と一つしか年は変わらないのだから。お前がアメリカに行ったのは何年前のことだ7年前。？7年経っても変わらなかったのなら、その倍以上の時間が必要かもしれんな。そうよね。Karisu sighs heavily and rests her chin in her hand. Did my advice backfire? It looks like she's even more depressed now. I fold my arms and rack my brain for a solution. I don't want to see Karisu like this. It's pathetic. それでいつ会いに行くんだKarisu opens her eyes wide in confusion. I take out my phone and bring up the calendar. 夏休み中なのは確定として、行くときはあらかじめ早めに声をかけてくれ。何言ってんの？俺にも予定がある。急に言われたら合わせられないかもしれないからな。いや、もしかして一緒に来るつもりか？いかにも。お前は俺の助手だ。助手の悩みは俺の悩みに等しい。お前が最高の精神状態で働いてくれるために、俺はいかなる努力もするつもりだ。はあ？ Karisu looks dumbfounded. What? Did I say something wrong? なんだそれ。冗談もほどほどに。俺はどこまでも本気だ。日本国内ならばどこへでもついて行ってやる。国外だとパスポートを持っていないし、金もないから難しいかな。岡部。父親と二人きりだと何を話していいかわからないのだろう。だから俺も一緒にいてやれば問題ない。この法王院京馬が空気を読んだ見事な話題を提供してやる。なぜ笑う？だってあんたが空気を読めた試しないじゃない。あ、By Jove, she's right. A mad scientist does not care about things like tact or decorum. He dominates the room with his sheer presence. Perhaps a softer touch is called for here. でもありがとう。そこまで言ってくれるなんて思ってもなかった。嬉しいとかそういうんじゃないけど、ほんとあんたってたまにいいやつになるから困るよね。Confusing how? Why is she yelling at me anyway? Shouldn't she be thanking me instead? ねえ岡部、今言ってくれたこと本気にしていいんだよね。当たり前だ。じゃあ電話レンジの改良が終わったら一緒についてきて。任せるがいい。で、父親は今どこに？青森。青森？父親は今そこに住んでる。That's way up at the north end of the island. Like 700 kilometers or something. I wasn't expecting to have to go that far. 何よ、やっぱりやめたとか言うなよ。もう決定だからな。無理やりでも連れて行くからな。望むところだ。If promising to go to Amori will let Karisu concentrate on the time leap machine, it's a small price to pay. Small price indeed. The next day, Mayuri and I go shopping at Radekan. We have a list written by Karisu of parts for the time leap machine. Naturally, I'm paying for everything out of my own pocket.
Kurisu and Daru have already started work on the upgrade. Apparently, the conversion of memories into digital data requires software developed at Kurisu's lab in America. You can download that software from their dedicated server. But that's not the only thing we need. Message from Kurisu. So plans. Going from Tokyo to Aomori by bullet train is over 15,000 yen per person. But the overnight bus is only 5,000 yen. Which do you prefer? I want to cover the traveling expenses, but I don't have that much on hand. I'm staying at a hotel, but I'm not a celeb. Mom's pretty strict on money, not to mention she'd kill me if she knew I was going to see my father. So maybe we should go by overnight bus to fit our budget. And we want to reply to traveling expenses. What is this nonsense? Don't forget your duty as a lab mem. Sent. Good job, Okabe. There's also some kind of brain-scanning headgear that we're going to have to make ourselves. Incidentally, I have to pay extra close attention to make sure Mayuri doesn't wander off while we're shopping. If she sees some random store that interests her, she'll literally stop and stare at it for hours. I keep walking, of course, and only later realize that she's not behind me. Then I have to run from store to store looking for her. This must be how parents of small children feel. Anyway, this is nothing new. Mayuri has always been like this. 頼むから俺についてこい。この迷宮ではぐれたら、おそらくお前は自力では外に出られないぞ。わかった。気をつけるね。でね、オカリン、タイムリープとタイムトラベルってどう違うの？ Did she really hear what I just said about not wandering off? Besides, Kurisu already explained the difference yesterday. タイムトラベルは体ごと時間を飛び越えること。タイムリープは記憶だけが時間を飛び越えることと覚えればいい。Just memories, no personality or consciousness included, although Kurisu did mention that there was no way to be sure what might happen to your consciousness. そっか。じゃあ D メールとタイムリープだとできることってどう違うのかな？ D メールは過去へ指示できるだけだった。過去は変わるかもしれないし変わらないかもしれない。それは受け取った人間次第であり、成功率は未知数だった。それに過去が変わった場合、変える前の記憶は失われる。世界線が再構成されるからだ。I am the exception, thanks to reading Steiner. それに対してタイムリープだと、例えば1週間前のお前の頭の中に今のお前の記憶が丸々流れ込んでくることになるはずだ。We won't know for sure if it works until the machine is built. 例えば作りかけのコスを持って1週間前へ行ける？ゴミマまでの時間を1週間分稼げてマユシー大勝利みたいなこと？タイムトラベルならば可能だろうが、タイムリープでは無理だ。2日前に受けたテストの答えを知っている状態でテストの前へ戻ることはできる。だが回答済みの答案用紙を持って2日前へは戻れない。じゃあマユシーの意識は1週間前のマユシーの中に入っちゃうってこと？そういうことだ。While this conversation has been going on, I've been steadily purchasing items from Kurisu's shopping list. 物は持っていけないけど記憶は持っていけるんだね。そっか。でもそしたら1週間前のマユシーの中にあったマユシーの記憶はどこに行っちゃうのかな？
上書きされるのではないか？ We haven't tested it though, so there's no way to be sure. 消えちゃうってこと？消えたとしても、1週間前のお前の記憶と今のお前の記憶は連続している。記憶が上書きされたとしても、1週間前までのお前の記憶には何も変化はない。未来の1週間分の記憶が追加されるという言い方をした方が良さそうだ。じゃあね、1週間前のマユシーに記憶を飛ばしたら、今のマユシーの体はどうなっちゃうんだろう。Mayuri's asking some pretty philosophical questions today, but I guess anyone would ask the same. マユシーが1週間前に記憶をビューンって飛ばしても、オカリンはここにいるんだよね。オカリンから見ると、意識が飛んでったマユシーはどうなっちゃってるのかな。抜け殻になっている。いや待て、そうじゃない。そういうことじゃないはずだ。助手がやろうとしているのは記憶をデータ化して保存する、つまりバックアップでしかない。記憶をすべて脳から抜き去ってそれをデータ化するわけではないのだ。Nothing inside the brain is lost. You don't become an empty shell. Besides, neither personality nor consciousness is transferred to begin with. だから抜け殻になったり意識が飛んだりすることはないはず。No, wait. There's another issue here. というか、1週間前に戻ってまたその1週間を経験してきたマユリがここにいることになるのではないか？ Not that anybody, including me, would be able to tell the difference. じゃあ、タイムリープする前の最初の1週間を過ごしたマユシーは、タイムリープしてその1週間を繰り返したマユシーに消されちゃうの？ This is getting complicated. そうだ、消える。もう一度やり直すと言うべきだな。そっくりそのままトレースすることもできるし、全く別の行動をとることもできる。それと消えた最初の1週間の記憶自体はマユリが持ち続けていることになる。じゃあね。The questions keep coming. She's trying hard to understand in her own ditzy way. もしも1週間前に戻ったマユシーが1週間後の今日、ラボには来なくて学校のお友達と池袋で遊ぶことにしたらどうなるのかな。今はマユシーはこうしてオカリンとお話ししてるけど。 Message from Kurisu. What do you mean nonsense? Die. What the hell, Okabe? And we can't reply to this one. Smooth. 過去が変わり今も変わることになるだろう。こうしてここで俺とお前が話している事実は消滅するはずだ。ふーん、それをオカリンは気づかないんだよね。ああ、そうだ。だとしたらね、なんだか寂しいね。俺が？マユシーが。 I don't get what she means. だからクリスちゃんは過去を変えたくないって言ってたのかも。 She nods to herself with a bright smile. ねえ、タイムリープは未来には飛べないのかな。飛べるかもしれないが飛んだところで意味はない。Kurisu and I reached that conclusion yesterday. The memories you send overwrite the memories at your destination. If you sent your memories 1 week into the future, then the future would lose 1 week of memories. 俺たちがやろうとしているタイムリープは
過去に送ってこそ進化を発揮するのだ。それに過去より未来の方が届かない可能性は高い。過去については思い出すことができるが、未来については予測がつかないからな。例えばマユリは未来永劫にわたって同じ電話番号の携帯を持ち続けていると思うか？わかんないよ。つまりそういうことだ。それにかつてポケベルが携帯の出現で廃れてしまったように、携帯に代わる新たなパーソナル端末が爆発的に流行してしまうかもしれない。In order for the time leap to succeed, the target you must have a phone whose number you know. As long as that condition is met, there should never be a problem with setting the destination. The real problem is what inside the phone wave, named subject to change, is acting as the lifter. Until we figure that out, we can't reproduce the discharge phenomenon at will. The phone wave, named subject to change, will remain incomplete. On the other hand, if we can figure it out, we'll have an endless source of electrons that, unlike CERN's, needs no tuning. I'm exhilarated. The phone wave, named subject to change, is evolving by the day. Our invention of the time leap machine will put us light years ahead of CERN. Time travel will finally become a reality. I can't wait to try it out. My soul yearns for the taste of chaos. I barely manage to keep from bursting out in mad laughter. Come to think of it, more than 1 week has passed since we sent the first email, and although there was that strange threatening email, there remains no sign of men in black coming to haul us away. According to Daru, CERN hasn't discovered our hacking either. The next problem is what will happen when we use the time leap machine. In order to compress a human's entire wealth of memory into the requisite 36 bytes, we have to borrow the LHC's black hole. I can't believe that CERN won't notice an unauthorized activation in the LHC. How do we keep them from finding us? We need a plan. そっか。じゃあマユシーが小学生の頃へも飛べないんだね。その頃は携帯持ってないもん。Mayuri's still talking about the time leap. お前は小学生の頃へ戻りたいのか？気持ちはわかる。今の知識を持って小学生からやり直せば、学校の成績はおそらく学年トップになれるだろうし、人間関係もうまくこなせるだろう。それにね、おばあちゃんにも会えるかもって思ったんだ。そうか。残念だったな。Mayuri's grandmother passed away when Mayuri was in elementary school. 残念は残念だけどね、どうしても会いたかったわけじゃないよ。おばあちゃんの言葉とかね、笑顔とか、マユシーの頭を撫でてくれたシワシワの手とかね、マユシーは今でもちゃんと覚えてるもん。だからね、わざわざ会わなくても平気なの。それよりもね、その頃のオカリンにもう一度会ってみたいなって思って。あの当時からこの俺はマッドサイエンティストとして完成されており、周囲のガキンチョどもとは一線を画した人間だった。そんなイフのオーラを放つ天才小学生にして未来のマッドサイエンティスト、今日まに会いたいというお前の気持ちよくわかるぞ。会いたいのは法王院なんとかじゃなくてオカリンだよ。I am Hoenn Kiyoma. Always have been. Always will be. Mayuri just doesn't get it. So I disregard her comment. だがやめておけ。精神年齢において当時から全
全く成長していないお前では仮に今小学生に戻ったところで何も変わらんからな。そんなことないよ。マユシーもちゃんと成長してるもん。食べる量が増えたぐらいだろ。 And your breast size. Message from Kurisu. Sorry for getting mad, but Okabe, did you have to say it like that? No response. But we needed those. そんなことないのです。マユシーはちゃんと大人の階段を登ろうとしているのです。A real woman. I kind of want to hear the details, but she probably doesn't know what she's talking about. それよりもね、オカリンの方が当時から止まったままだと思うな。だから何度も言っているだろうが、この俺は当時の時点ですでに完成されていたのだとな。The shopkeepers shoot me a glare. I guess this isn't the best place for maniacal laughter. Better get those parts and head back to the lab. We finish our shopping and come out in front of the station. そういえば参るよ。お前、最近バイトをしていないんじゃないか？バイト？ルモアンヌのこと？ Of course, May Queen Nyan doesn't exist in the current wholesome Akiba. あのね、コミマ前だからお休みもらってるんだよ。頑張ってコスを作らなくちゃ。今年は一体何着作っている？3着。楓ちゃんと吹雪ちゃんの分、でもってルカちゃんの分。I wonder if Lukako is still refusing to wear it. I can hardly blame him. I mean, however cute he looks, he's still a guy. No, wait. That was before we sent the D-mail. Now Lukako's a girl, I guess. How confusing. あ、萌香さんだ。何？ I look where Mayuri's pointing and see Moeka squatting by the staircase, staring hard at her cell phone. She looks more tired than the last time I saw her. There are bags under her eyes, and her hair is frayed. The intensity of her expression makes me hesitate to call out to her. She'll probably just ignore me like before. On the other hand, she is a lab mem. I can't just ignore her. そこの指圧師よ。随分と浮かない顔をしているではないか。トゥットゥルー、萌香さん、ここで何してるのMoeka doesn't look up. She mutters something that I can't make out. おーい、聞いているか？悩みがあるなら、この狂気のマッドサイエンティスト、オーイン・キョーマが華麗に解決してやろう。もっとも、その場合は、秋葉が血の海となることも覚悟してもらうかな。Moeka suddenly jerks upright as if poked with an electric prod. She lifts her head and stares at me with wide eyes, then jumps to her feet and walks right up to me. This is the first time I've seen Moeka express such emotion. なんだ？どうした？ She doesn't speak. That hasn't changed. Instead, she looks down and starts typing on her phone. I guess I should be ready for a mail. The time machine. What happened to the time machine? どうなったとはどういう意味だ？ Are you still using it? Did you figure out how it works? まだ完全には解明できていない。今は改良中だ。
すごいんだよ。あのね、今度はね、タイムリープができるようになるかもしれないんだって。What's a time leap? Tell me more. 記事にはするなよ。それをしたら俺はお前をラボ面から破門しなければならない。 Moeka shakes her head violently. Guess she won't write an article. セルンへのハッキングによって電話レンジ仮の新たな可能性について発見したのだ。セルンの一部設備を曲がりさせてもらうことによる新たなるタイムトラベルシステムの構築だよ。これは人類の歴史を塗り替え新たなる段階へ足を踏み入れたことを意味する。すなわち時間の壁の征服。かくして人を未来へ流されるのではなく未来を選んでいくことができるようになるだろう。その人類史上初の偉業を今我ら未来ガジェット研究所が成し遂げようとしているのだ。オカリン、その説明はね、すごく回りくどくてマユシーにはさっぱりなのです。How can you not be moved by my speech? I'm talking about becoming legends here. Moeka bites her lip and types out a mail in irritation. Then she grabs my arm and digs in her fingernails. It hurts. 手を離してもらおうか。But Moeka does not listen. What's a time loop? タイムリープ、すなわち記憶のみの時間跳躍だ。俺たちはそれを可能にする方法を見つけ出した。近いうちにタイムリープは実行され、我らは時間の征服者となる。あのね、オカリンが思いついてクリスちゃんができるって言ってダルくんはお手伝い中でマユシーはオカリンと買い出しなんだよ。Moeka suddenly releases me. Her eyes are blank, unfocused. She squats down on the spot just as we found her. She seems entirely drained of energy and will. 萌香さん、大丈夫？調子悪いの？That's amazing. You've made a real breakthrough. Congratulations. When will it be finished? こればかりも何とも言えないな。いくつか問題を残している。それがうまく解決できれば1週間以内にでも完成するだろう。だが解決できなければいつまでたっても完成はしない。すべてはシュタインズゲートによる選択。必ずや解決の道は開けていると俺は確信している。そして扉が開いた時、訪れるのは俺が望む混沌。世界を影から支配する機関へのラグナロックの幕は切って落とされるのだ。オカリンは誰と戦ってるの？決して表舞台には現れない支配者層に決まっているだろう。すごいね。でもね、危ないことはしちゃダメだからね。Why does my Yuri insist on worrying about me? Oh? Moeka's lips curve into a smile. She rises to her feet unsteadily and then staggers off into the crowd. It's like she's forgotten about us completely. Ayuri and I can only watch her go. There's an indescribable aura about her that holds us back. 萌香さん、どうしたのかな。
When she was kind of strange ever since I met her, but this, maybe she's an escaped mental patient or something. Not that her insanity can possibly compare to mine, for I desire nothing less than total and absolute chaos. オカリンまでおかしくなっちゃった。マユシは心配です。Mayushi looks scared, so I cease my maniacal laughter a few minutes earlier than planned. Afterwards, Mayuri and I go our separate ways. She apparently has to deliver a costume to her friend Fubuki. When I return to the lab with my spoils of war, something surprising, though not too surprising come to think of it, catches my eye. Huh. Kurisu is on the computer. As soon as she notices I've returned, she quickly closes the window on the screen. ちょっと入ってくるときはノックぐらいしてよ。ここはお前のプライベートな部屋ではない。それに敵が待ち伏せしているかもしれないのに、ノックして存在を知らせるバカがどこにいる？敵が待ち伏せしてるかもって考えるバカこそどこにいる？それでクリスティーナ、お前はやるべきことをサボって何を見ていた？ I already know the answer, of course. I caught a glimpse of the screen before she closed it. 調べ物よ。Looks like she plans to continue this charade. I drop my bags and go to the computer. I slip past Karisu's blocking arms and restore the minimized window. なんか文句ある？おい、そのこれはひどい、はいはいワロスワルスみたいな笑い方はなんだ？案ずるなクリスティーナ。いや、アットチャンネラークリス。その呼び方はやめて。俺はすでに気づいていた。そう、とっくに気づいていたのだよ。お前が生粋のアットチャンネラーだということにな。隠そうとしても俺にはわかる。お前からはアットチャンネラーとしての匂いのようなものがプンプンと醸し出されていた。失礼だな。ちゃんと毎日香りがきつくない香水つけてるぞ。バカめ、そういう意味ではない。俺が言っているのは魂レベルの話だ。魂って具体的にはどんなところだ？定義を聞かせて。今後バレないための参考にするのだな。うるさい。いいから聞かせろ。具体的もクソもない。お前はたまにアットチャンネル用語をつぶやく時がある。うつだ。今のもアットチャンネル語だな。まさに魂レベルで染みついているということだろう。そしてこのラボにはもう一人アットチャンネル語をリアルで話すアホがいて、そいつのせいでお前の魂は冷気させられた。そうそう、橋田がいるせいで私まで引きずられちゃうのよ。だが隠そうとするとはいじらしいな、アットチャンネラクリス。その名で呼ぶな。 She glares at me hard. If looks could kill. She has no sense of humor at all. I should be more careful in the future. しかし解せないな。アメリカ育ちなのになぜアットチャンネルに詳しいのだ？アメリカからでもアットちゃんは見られる。あとはわかるな。そういうことか。
英語ばかりの環境にいると日本語が恋しくなってしまうのだな。しかしよりによってアットちゃんを選ばずともよかったものを。I mean, if you believe the pseudo-intellectuals in the media, browsing at channel is like reading scribbles on the bathroom wall. ギスギスはしてるけど、一番日本の空気みたいなものが感じられる場所だっただけよ。それより頼みがあるんだけど。頼み？ Karisu turns away and mumbles something, but her voice is so low I can't make it out. 言いたいことははっきり言え。Karisu turns bright red, but her sullen expression doesn't change. このことはみんなには内緒にしといて。そんなにも知られたくないのか。ダルはお前の同類だし、マユリもオタだから、アットチャンネルへの理解は深いぞ。俺もよく見に行くしな。恥ずべきことは何もない。履歴書やプロフィールの趣味の欄には堂々とアットチャンネルを見ることと書くがいい。書けるかバカ。何？ということは VIP でアンカーを出すことの方がいいのか？言葉の意味を理解できる自分が憎い。まあいい。タイムリープマシンの開発に集中してもらうためにもこの件は黙っておく。おそらくすぐにボロが出て俺以外のラボ面にもバレるのも時間の問題だろうがな。心配には及ばない。大学じゃ周囲はみんな年上だった。研究室じゃ一番の若造なのに論文は私が書かせてもらえた。処世術には長けてるのよ。甘く見ないで。ヌルポ。 Let's look at that one. Tips. An old at-channel term, first seen on the programming board in 2003, nullpo is short for null pointer exception, which is an error seen in Java programming language. When someone announces nullpo, the correct response is to smack them in the head and say "Gah." Ga. しまった。Karisu's face gets even redder, and then she falls to her hands and knees in defeat. Oars. Even I know this one. Oars is an ideograph depicting a person on all fours. O is the head, R is the arms and torso, and Z is the feet. Typically used to express despair, dejection, or frustration. There's no set way to pronounce it. People may pronounce it as orts, ors, or ors. This is I thought at channel is in her blood and bones. She doesn't have a prayer. As night fell, we tried to activate the phone wave name setting to change again, but as expected, the discharge did not occur. Mayuri is at her sewing machine, putting some finishing touches on a costume. She got back earlier this evening after delivering a different costume to her friend Fubuki-chan. She's been working on this costume ever since. Come to think of it, she usually heads home around 7 or 8, but today she's still hard at work. マユリ、あまり遅くならないうちに帰れ。親が心配するぞ。大丈夫だよ。あのね、マユシーは今日はここにお泊まりするのです。え、本気か？ She's never done that before. お父さんとお母さんにもね、そう言ってあるよ。泊まって作業をしていくのか？そうでもしないとゴミ間に間に合わないんだ。よく親が許可したな。I've met her parents any number of times. There's ditzy as Mayuri. But still, I don't think they'd appreciate their underage daughter staying overnight in this dirty や lab. はりこの俺、法院教魔の人望だな。あ、いや待て。人望などという言葉にはヘドが出る。つまり、そうではなく、
そうか、マユリの親はこの例のイフでやむを得ず娘を人質に。通報しました。Karisu calls out from the development room. She's been tinkering with the phone wave name subject to change, but I guess she was listening. って言われたらどうする？裏切るというのなら俺の右腕が火を吹くことになるぞ、クリスティーナ。はいはい、12秒12秒。クリスちゃんも一緒だからって説明したら、お父さんもお母さんもそれなら安心って言ってくれたんだよ。それってつまり私も泊まれっていうこと？だってね、電話レンジちゃんの改良で大変なんでしょ？まあそうだけど、このラボに泊まると気がめいるのよね。主に誰かさんのせいで。環境というのは大事な要素だ、クリスティーナ。ここは研究に打ち込む以外にすることがないから意外と集中できる。ソースはこの防音強魔だ。それに聞いて驚くな、このラボには脳内物質を活性化させるシステムが組み込まれている。つまりこの俺の天才的かつ大胆かつ繊細な発明に対する着想は毎日ここに寝泊まりしているからこそ生まれるのだ。Email from Ferris. Subject is Komima. Is Mayushi okay? Tell her to have fun at Komima for me. I don't think I can go this year, Nya. I just don't have the energy, Nya. I'm completely burned out. I can hear a voice shouting, "Get up, Joe, Nya. Someone, save me. The world is collapsing, Nya." Let's reply to collapsing. You're messing with me again, aren't you? Stop making me worry. 脳内物質を活性化させるシステムって、あんた一体何を垂れ流してるんだ？工場排水のごとき言い方をするな、ザ・ゾンビよ。マユシ知ってるよ。きっとあれじゃないかな。ほら。Karisu points out of the development room to check what Mayuri's pointing at. これって芳香剤？頭の良くなる芳香剤なんだって。秋葉王で買ってきたってオカリンが言ってた。あれっていつの頃だったっけ？半年ほど前だな。値段は500円とお得だった。岡部の話って本当に信じるに値しないわね。しかもこれ中の薬剤はもう空っぽになってるし。 Yeah, when I went to buy replacement packs, they had already stopped selling them. まあいいわ。どっちにしろ私も泊まるつもりだったし。まゆりさん付き合うわよ。本当？よかった。ただし岡部は出ていくこと。出ていけだと？俺はここに住んでいるようなものなのだぞ。このラボこそシュタインズゲートの選択により示された魂の居場所なのだ。女子2人が泊まるって言ってるんだから、無才男子は自重してくれないと。それにあんたって実家は遠くないんでしょ？オカリンはね、マユシーと同じで池袋だよ。電車で30分もかからないじゃない。どうせ今日は徹夜で手伝ってもらうほどのことはないんだから、おとなしく帰ったら？だが断る。まさか
私たちを襲うつもりか？黙れ。伝部に蒙古藩が残る少女めが。残ってない。あのな、前にもそれ言われたが、あんたいつ私のお尻を確かめた？年下の女子2人だけをここに残していけるほど俺は能天気ではない。未成年には保護者が必要なのだ。オカリンも未成年なのにね。あと1年半もしないうちに成人だ。それはつまりシュタインズゲートの選択的に言えば成人だということであり。いや、それはつまり未成年だろ？クリスちゃん、クリスちゃん、オカリンはね、マユシーたちのことを襲うような悪い人じゃないと思うよ。だってね、マユシーはもう10年以上の付き合いだけど、一度も襲われたことないもん。でも人質にされたことはあるんでしょ？っていうかね、今も人質だよ。強制退出させるべきね。I sigh deeply and place a hand on my forehead. あまり俺を失望させるな、クリスティーナ。科学研究の世界に男も女もない。そうだろう。このラボは神聖なる研究の場なのだ。そのような下世話な話題をしたいのならば、お前こそ今すぐ出ていくがいい、蒙古藩。 Looks like that was enough to convince Kurisu. She gives me a fine gesture as she returns to the development あ、 room. そうか。やはりクリスティーナの伝部には蒙古藩が。ねえよ。After working on the phone wave name subject to change for about an hour, I head to a convenience store to buy dinner. Naru hasn't shown his face at all today. He must be busy with that part-time job. I still don't know what he's doing exactly. Probably something that utilizes his super hacka skills. I just hope he steers clear of the law. While walking, I skim that channel on my phone. Hyder hasn't shown up lately. I think it's been a week since his last appearance. I've been reluctant to contact him ever since he called me the Messiah in his last email. That was about the same time he stopped posting. Now at channel denizens are busy slandering Tyder. The majority opinion is that he ran away. I wonder where Tyder went. I tried emailing him the other day, but he hasn't replied. His disappearance is especially worrying now that I think he might be Suzuha's dad. I need to contact him somehow. Just then, a mail arrives. You know too much. It feels as if a cold hand stroked my spine. I hug myself, shuddering at the sight. I delete the email immediately. It's happening again. This is bad. Really bad. This is a threat. Was it sent by the organization? By CERN? Does CERN know what we've been doing? Should I report it to the police? Wait, I can't. I just deleted it. And in any case, a picture alone probably isn't enough to get the police involved. Still, maybe I should talk to someone, but who? Not the girls. I can't worry them with this. I'm the adult here, after all. What about Moeka? No. She may be a lab mem, but she's been acting weird lately. Even if I tell her about this, she won't be any use. Suzuha has her father to worry about. I guess that leaves Daru. I need to find out whether CERN has discovered our hacking. What would CERN do if they did find out, I wonder? They wouldn't have us killed, would they? Despite my efforts to convince myself that this is just a prank, my feet hurry me back to the lab. I burst into the lab, gasping for air, and quickly lock the door behind me. Finally, I can catch my breath.
But just then, I realize that something's wrong. My Yuri and Karisu aren't here. Did they go home? No, their bags are still here. The lights are still on. The door. When I entered just now, it was unlocked. Would they be so careless? The memory of that threatening email fills me with fear. Don't tell me. Were they kidnapped? Who took them? The organization? CERN? And then I hear a noise. Is that the shower? The lab has a shower inside the dressing room. There's no bath, we can't afford such luxuries, and it's too small to fit more than one person inside. Now I hear the sound of water running. I recall the famous scene from Hitchcock's Psycho. No. Fresh blood mixing into the water and flowing down the drain. The corpse of two girls, sprawled out naked on the tile. The second those images flash through my head, I slam open the door to the shower room. おい、大丈夫か？Through the steam, I see the wet, naked bodies of the two girls. Mayuri squats down while Karisu bashfully twists her body, trying desperately to hide her unmentionables. Are their faces red because of the heat, or... ふう、びっくりした。殺されたわけではなかったのだな。I wipe the cold sweat off my brow and sigh deeply. ヒヤヒヤさせないでくれ。というか、よくその狭いシャワールームを二人で一緒に使う気になったな。Karisu shoots me a deadly glare. いいから出てけ、変態か！うおお I dodge a bar of soap aimed at my face, then quickly flee the dressing room. Well, I suppose that was my fault. そういうことされるとね、まゆしは悲しいし恥ずかしいです。あんた覚えてきなさいよ。許さない。絶対に許さないからな。 Damn it, it was just a small misunderstanding. I mean, why the hell did they decide to take a shower together when they knew I was coming right back? It's like they wanted to be seen. Karisu especially, after all that talk about not wanting to spend the night with me around, she sure dropped her guard awfully fast. They're just lucky it was me who walked in on them. What if it had been the organization? They need to get serious. We're fighting for our lives here. By the way, I didn't see a Mongolian spot on Karisu's butt. Naturally. Anyway, how much longer are they going to shower? Looking at the clock, it's already been more than 15 minutes since I got back. They were yelling at me a few minutes ago, but now I hear laughter and happy squeals coming from the shower room. Sounds like they're having a good time. They get along almost like sisters. Wow, Chris-chan, you're so slim. But my Yuri, your breasts are so big. I'm jealous. They're checking each other out, aren't they? Mwahahaha. In my head, I call up the memory of what I saw in the shower. Wet hair, beads of water glistening on their soapy skin, round, full treasures hidden by conveniently placed steam. I put my phone to my ear. 俺だ。少しまずい状況になりつつある。この最強マッドサイエンティストである法王院京馬が猛虎犯少女と能天気少女の姉妹から精神攻撃を受けている。ああ、これは今まで味わった中でも最大級の攻撃力だ。無防備こそ最強の攻撃だと思い知らされたよ。奴らめ、いよいよ本気を出してきたと見える。実にけしからん。少女たちを倒せだと。そんなことができるものか。なぜなら
奴らに操られているあの少女たちは俺の仲間であり幼馴染なのだから、どうしても俺は彼女たちを倒さなければならないのか。だとしたら俺は今回ばかりはシュタインズゲートの選択を恨むぞ。ヘル、ブサイ、グル。 After a moment to collect myself, I put away my phone. I need some air. He's such an idiot. 2 days have passed since Kurisu and Mayuri came to stay. During that time, Daru and I have done our best to support Kurisu's work on the phone wave name subject to change. According to Daru, it should be easy to use the LHC to generate black holes for our use. The black holes form at the proton collision point, where the lifter is installed, and exist for only a few seconds before evaporating. During those few seconds, CERN throws a human into the singularity. We'll use those few seconds too. The gravity of the black hole compresses matter to infinite density. CERN uses the lifter to keep the compression under control, but we don't want that. We're going to dial CERN's lifter down, not so much that it endangers the world, of course, but enough to compress our memory data to under 36 bytes. Daru has been coding the necessary program. As for me, I've been searching for our lifter, the unknown device that pumps electrons into the phone wave name subject to change, and keeps our black hole open. Kurisu couldn't find anything that could serve as a lifter inside the microwave, so it must be something on the outside. We're not sure what that could be, and so far we have no idea where to start looking. Yesterday, I consulted Daru about that threatening email, but Daru insisted that there's no way CERN could have discovered his hacking yet. Of course, I had him make doubly sure we hadn't been tracked. His tests came back clean. I understand he's confident in his skills, and I trust him. If Daru says that they haven't found out, then they haven't. But somehow, knowing that does not ease my anxiety. It's Friday, and although we still haven't solved the lifter problem, Kurisu is just about done with the time leap machine. I also have a mail from Luca. Have you gone to any festivals or fireworks shows this summer? Maybe you have plans to go with my Yuri-chan later? Yes, I did 22 practice swings with Samidare. This mail doesn't matter, but I'll reply because I like Luca. No, too crowded. I'm being chased by the organization, remember? The last thing I need is a knife in the back. Naturally, that means it's time for her to give me something else to worry about. 最終調整のために電話レンジを稼働させる。I groan. In other words, we have to cause the electrical discharge phenomenon. That's a risk involved. A risk called Mr. Braun. As we know, the discharge phenomenon causes the entire building to shake. Last time, Mr. Braun threatened to raise our rent if it happened again. Kurisu and Daru look at me. Okarin, あとは任せた。フォローお願い。つまり敵地に乗り込み死ねというのだな。あんたの犠牲があって初めてタイムリープ用電話レンジは完成するのよ。それにこれまでも店長のご機嫌取りに行ってたのはオカリンだったじゃん。ならばなおさらたまにはお前たちが。私は無理。あの店長さん以前にバイトから目の敵にされてる。いいだろう。だが忘れるな。俺は絶対に死なん。不死鳥のごとく何度でも蘇るぞ。With that said, I head down to handle things with Mr. Braun. おかりん、死んじゃやだよ。 As I pass through the lounge, Mayuri looks up from her costume to see me off.
When I step into the store, Mr. Braun, Suzuha, and the Chipmunk are watching some comedy show on the massive 42-inch CRT. Watching TV at noon without a customer in sight. Looks like business as usual at the Braun Tube workshop. おーす、岡部倫太郎。 I raise my hand in response to Suzuha's greeting. When the Chipmunk, Nai, quickly hides behind her father when she sees me. この店は相変わらず繁盛していないようですね。おう、岡部か。ブラウン管買ってけ。いりません。俺は解雇中ではないのでね。買うなら液晶テレビを買いますよ。I look around the store as I answer. Huh, I just thought of something. Like CERN's Hadron Collider, the phone wave name subject change must have some kind of electron feed to keep the black holes open. CERN calls this feed the lifter. We still haven't figured out what that is, nor what could be acting as a substitute lifter in our time machine. What if our lifter is somewhere in the shop? Whatever it is must be in close proximity to the phone wave name subject to change. It couldn't work otherwise, and the Braun Tube workshop is located directly below the lab. Could our lifter be a CRT? てめえ、最近女ばっか連れ込んでるらしいじゃねえか。ばっかと言ってもいつもメンツは変わりませんよ。私もこの前お邪魔してきたよ。たまには俺も呼べ。若い娘と話してみて。A message from Ferris. When I listen to Phantasm songs at times like these, I sink even deeper into the darkness. Yeah, join me, Kiyoma. And this is another ringtone for the phone, which is very slow and quiet at the beginning. There he goes. I believe that's all 3 songs that you can get for the phone. I can check ringtone. Yeah, it's these 3 right here. Oh, that's a trophy. お父さん、不潔。違うぞなえ。これは社会勉強であり、それと顧客獲得のための営業活動なんだよ。Check out this scary-looking guy trying desperately to explain himself to his daughter. Hilarious. そもそもさ、店長の言い草じゃまるで私が若くないみたいじゃん。若くはないな。Suzuha's the same age as Daru and I, which makes her older than my Yuri or Karisu. なに？岡部倫太郎、なんつった？事実だろ。なえ、お父さんはお前さえいれば幸せなんだからな。ね。うん、わかってるよ。でも不潔っぽいことはもう言わないでね。もちろん約束するさ。Then he joins Pinkies with his daughter. Damn, Mr. Braun, you're way off character. How does a guy like him produce a daughter like that? Nai is one of the kindest, gentlest girls I've ever met. I don't know why she's so afraid of me, though. Anyway, I came here to explain that the building's about to shake. How do I avoid having my head ripped off? How many more earthquakes do you think this building can handle? No, that's way too obvious. An earthquake is coming. My magic eye, reading Steiner, has seen it in the future. Escape while you still can. Yeah, that might work. ねえ、昨日も椎名真由里は泊まったの？ああ。ってことは、マキセ・クリスも？ああ。2人とも上にいる。そっか。Suzuha's hostility towards Karisu hasn't abated. お前の方はどうだ？どうだって？少しは元気が出たのか？ああ、うん。まあね。捜索は継続中。あ？おいバイト、何の話だよ。
私父さんを探してるんだって店長にも前話したじゃん。ああ、その話か。岡部、探してやれ。Why does he think he can boss me around? 無論だ。鈴葉はすでにラボメンとなっているのだからな。俺とその他メンバーに任せておけ。Suzuha looks at me with a smile that shines through the gloom filling the store. 岡部倫太郎って私と同い年なのにすごく年上って感じだな。なんかぐいぐい引っ張ってく力があるよね。That's the first time anyone said that to me. It makes me kinda happy. 当たり前だ。俺は王院京馬なのだからな。The chipmunk cowers in terror as I unveil my madness. I can see tears pooling in her eyes. I guess my aura is just too powerful for a grade school girl to endure. 岡部、もし次大声出して苗を怯えさせたら殺す。すみません。でもさ、Suzuha takes my arm and leads me away from the Tennochis, who have gone back to watching TV. これだけは忠告しとくけど、マキセクリスには留意して。留意？ Circumspect? Why can't she just say careful like a normal person? Not that I'm one to talk. またか。ただの逆恨みだろ。And Suzuha shakes her head firmly. 違う。これは事実。私はそれを存知している。I'm not even gonna, like, what? Verniciousness? The thing about Suzuha is that... Nah, I guess I can't explain it. Whatever. There's something strange about the way Suzuha is talking, and it's not just her fondness for uncommon words. Well, that's just a simple way to put it. I guess we can talk about it later, about her choice in dialect. There's something else. Something. Oh, also, I'm sure that was probably a pain in the ass to localize. 危険すぎ。それに、結局あいつ、実験のことしか考えてないんだ。Suzuha's eyes are hard, and her voice is as cold as ice. I can tell that she means every word she says. 君たちは利用されてるだけだよ。いい？よく聞いて。あの女は、セルンに通じてる。No, that's impossible. CERN is our enemy. If Daru's hacking is discovered, I have no doubt they will do everything in their power to destroy us. How can Kurisu be connected to CERN? つまりスパイだと言いたいのか。 Suzuha nods タイムマ firmly. シン開発の功績もあの女のものになった。 Again, Suzuha's words sound strange to my ears, but I still can't place my finger on why. だからさ、気を許しちゃダメ。 I don't believe it. I saw Kurisu's anger when she learned what CERN had been doing. She called their actions a betrayal of scientists everywhere. How can someone with such a pure love of silence be connected to CERN? But, if what Suzuha says is true, could she be the one who sent that threatening email? I suspected Moeka, but... Suddenly the ground starts to shake. Kurisu started the experiment? But I haven't talked to Mr. Braun yet. 予想より早い。おい、こら岡部。 Sure enough, veins on Mr. Braun's forehead swell in response to the shaking. 揺らすなって何度言ったらわかんだ。若い娘だろうが俺は容赦しねえぞ。家賃1万円アップだ。待ってくださいミスターブラウン。これは我がラボの仕業ではなく自信だ。俺の魔眼リーディングシュタイナーがそう余地を。
自信だ。そんなごまかしが通用すると思ってるのか。 The shaking gets more intense, knocking over a CRT. ブラウン管ちゃんが。 Crap. I can't talk my way out of this one. てめえ、岡部。 Mr. Braun clearly wants to snap my neck like a twig, but he elects to protect his greatest treasure, the 42-inch CRT TV, instead. He grabs the remote and switches it off, then grabs hold of the TV and hangs on for dear life. 収まった？みたいだな。 Wait, it's over? I carefully step through the rubble and take the remote from the dazed Mr. Braun's hand. I press the red power button. The 42-inch CRT instantly comes to life. I stare at the image on the screen and smile. どうしたの？見つけた。ついに見つけたぞ。これに間違いない。そうだ、これこそがリフターに変わるもの。これほど分かりやすいのになぜ気づかなかったのだ俺は。いや、今この瞬間に気づいたことこそがシュタインズゲートの選択だということか。おい岡部、何笑ってやがる。うちの娘を怖がらせるな。それとブラウン管の弁償と家賃値上げだからな。おい、少し静かにしていただきましょうか、ミスター・ブラウン。今まさに俺は時空の支配者となることが確定したのですからね。Stars explode behind my eyes as Mr. Braun drives his fist into the top of my head. The world spins. I struggle to get a hold of my shaken brain. この俺に暴力を振るうとは。ああ？ミスター・ブラウン、ブラウン化の弁償についてはひとまずつけて頼みます。 With that, I fly out of the workshop. I rub my head. It hurts like hell. Damn that Mr. Braun. Did he really have to crack me so hard? Maybe I should report him for assault. Thanks to his brutality, I had to make a strategic retreat. Fortunately, I did not emerge empty-handed. The extra 10,000 yen a month will hurt, but in exchange, I have acquired information essential to the success of my plan. 結果オーライだな。おかりー、今揺れたけど下は大丈夫だった？ Mayuri and Kurisu appear in the second story window. 本当に不死鳥のごとく復活してるわね。クリスティーナ、俺は今ここで予言しよう。3分後、お前はこの俺の偉大さに気づき尊敬の念を抱くとな。それはないと思う。I run up the stairs. なんでそんなわかりやすいことに今まで気づかなかった？ When I tell Kurisu about the 42-inch CRT downstairs, that is her first reaction. なぜ俺は責められているのか。責めてるんじゃない。私も含めて誰も気づけなかった間抜けさにがっかりしてるだけ。
東大元暮らしはガチ。整理すると、さっき2階で電話レンジカッコ仮を稼働させ、ビルが揺れ出した時は42型のブラウン管テレビはついていた。だがテレビを消すと、それに同期するようにして揺れも収まったのだ。放電現象は途中で強制的に中断されたわ。念のためにバナナを入れておいたんだけど、ゼリーマンにはならなかった。それはね、いいことだと思うな。食べ物を粗末にしちゃダメだよ。Nobody replies to Mayuri's off-point statement. We're busy reading about cathode ray tubes on the internet. It doesn't take long before we find something interesting. A cathode ray tube has a component called an electron gun, which uses extreme heat and a strong electric field to accelerate electrons and turn them into a beam. The electron beam striking the TV screen phosphor layer is what generates the picture. An electron gun could certainly work as a lifter. 解は出たわね。42型ブラウン管が放出している電子が電話レンジの作り出したリング特異点に干渉していた。放電現象はその影響よ。夜になると電話レンジが使えなくなったのはブラウン管工房が閉まってる時間だったからか。The Brontube workshop doesn't have especially strict business hours, but it's usually open from around 11 a.m. to 7 p.m. That matches up perfectly with my observation that the phone wave, name subject to change, only works between noon and 6 p.m. The few instances it hasn't worked during that time frame can be explained by the TV being off. だが、ブラウン管がそんなに強力な電子を放出しているとは思えん。電子量は強ければいいというわけじゃない。そんな単純な問題ならセルンはとっくに問題を解決している。I see. So it can't be too strong or too weak. By freak coincidence, the 42-inch CRT's electron gun appears to have exactly the right level of electron discharge. That's the only explanation. まさに偶然の一致よ。ここには奇跡的にタイムマシンができる環境が揃っていた。いや違うなクリスティーナ。すべてはシュタインズゲートの選択だ。Rather than glare at me, as she has so many times in the past, Karisu shoots me an exasperated smile. 別になんだっていいけど。Mayuri looks up from her costume with a question in her eyes. つまりね、スーパー電話レンジちゃんを完成させるためにはどうすればいいの？原因が究明できたなら恐れることはない。あの大きなブラウン管がついているとき、タイムリープは可能になるという解を導けると思う。さっき中断された最終調整も含めてさ、もう一回は実験が必要じゃね？そうね。岡部、なんだ？もう一度下に行ってあのブラウン管をつけてきて。クリスティーナよ、それは実に面白い冗談だな。それに対する俺の答えはミッションインポッシブルだ。I'm not going back down there. My head still hurts from last time. Next time, I doubt I'll make it out alive. いいからさっさと行きなさいよ。Karisu orders me with a sour look. It's like I'm the assistant here. あんたならできるって。さっきだってすごい発見してきたでしょ。常習よ。お前、この俺を偉大なマッドサイエンティストだと認めているか？いいえ。あ、ぐほー、即答とかひどす。あ、しまった。おだてて頑張らせるならここははいって言っておくべきだった。というわけで、はい。
遅いわ。リフターの代替装置が見つかった今、タイムリープマシンは 99% 出来上がってる。Karisu's expression suddenly turned serious, but I can see the hunger in her eyes and the flush of excitement on her cheeks. She knows that we stand on the threshold of a new age in science, and she cannot resist the lure of the unknown. He's a true scientist, no doubt about it. このラボの夢でしょ、タイムマシンは。Our dream. I've never really thought about it that way. But she's right, my hands are shaking. Not from fear of Mr. Braun, but from excitement. この俺の夢は時空を意のままに操り、これまでの支配構造をぶち壊すこと。そしてそこに新たな混沌を。Whoops. 岡部、 Karisu interrupts my speech. 私は法王院じゃなくて岡部の意見が聞きたい。She spears me with her gaze. I meet it head on. After a few moments, I feel my mouth curve into a smile. 上等だ。すべて俺に任せるがいい。With that, I head downstairs. A cracked skull and an empty wallet are a small price to pay for science. Karisu and Daru send me off with applause for some reason. Mayuri's the only one who looks worried, but I pat her head in reassurance. When I get downstairs, Suzuha and the chipmunk are sitting side by side on the bench outside. ウィス。 Nai gives a quick bow, then hides behind Suzuha. 店長、さっきのでめちゃくちゃ機嫌悪くなっちゃってさ。今ないと対比中。Damn, now I really don't want to go in there. さっき思いっきりごっちんされてたけど大丈夫？この俺の世界遺産級の価値がある頭脳をよりによって殴るとはな。あの一撃により一体何億個のニューロンが死に絶え、人類の未来に多大な損失を被ったことか。それは惜しい人を亡くしたな。 Suzuha clasps her hands in a solemn prayer. I'm not dead, just my brain ごめん cells. なさい。お父さんがひどいことして。こんな小動物め、なんと人間的によくできた娘なのだ。I can't believe she's Mr. Braun's daughter. 案ずるな。俺も店長には迷惑をかけたし、おあいこだ。Nai smiles slightly at my words of comfort. 時にバイト選手よ、お前に協力を頼みたい。ミスター・ブラウンの目を5秒でいいから引きつけておいてもらいたいのだ。Suzuha's eyes start to shine. 色仕掛けだね。She flexes her bicep for some reason. 触ってみ。 I'm gonna ignore that. She insists, so I poke it. It's just as hard as her confidence suggests. She's probably stronger than me. But I don't understand what flexing has to do with seduction. 誰も色仕掛けをしろとは言っていない。お前がやりたいと言うなら構わんが。それぐらいできなきゃ戦士失格だし。それにさ、父さんのことを一緒に探すって言ってくれたでしょ。だから私もできるだけ君に協力したい。なるほど。ならば戦士よ、任せるぞ。オーキードーキー。鈴葉お姉ちゃん、お父さんをいじめないでね。いじめたりしないって。いかにも。I want to complain that he's the one being mean,
But I just said we were even, so I refrained. 苗はここで待ってて。 The chipmunk nods. When we enter the store, we find Mr. Braun cleaning up the pieces of the broken CRT. When our eyes meet, another vein pops on his forehead. 筋を通しに来たのなら聞いてやる。ただし、賃下げ要求には応じねえからな。先ほどは失礼しました。こちらも気が動転していたのでね。そこで謝罪の意も込めて我がラボを代表し、ここにいる天音鈴葉からミスター・ブラウン、あなたにプレゼントを送らせてもらう。店長、刮目せよ。 With a vigorous shout, which in no way seems appropriate for seduction, Suzuha whips off her jacket and... Yeah! Throws it into Mr. Braun's face. I can see her bra. No, wait, that's not a bra, but a tight tank top that leaves her midriff bare. But Suzuha shows no sign of embarrassment as she rushes Mr. Braun. She slips behind him, grabs her coat, and pulls it tight against his face. 岡部倫太郎、今だ。 Now wait just a second. Is this your idea of seduction? It looks like you're trying to suffocate him. Mr. Braun flails his arms, trying to escape Suzuha's restraint. There's a huge difference in strength between the two. It's only a matter of time before he shakes Suzuha off. よくやった戦士よ。お前の英雄的行動に感謝する。 Realizing that the only choice is to go for it, I dash to the counter, grab the remote, and switch on the 42-inch CRT. After about 2 seconds, an image appears on the giant screen. At the same time, the ceiling starts shaking. Kurisu activated the phone wave named subject to change, with perfect timing. また揺れてる。岡部倫太郎、これって。 Did she really take off her clothes without knowing why? 助かったぞバイト戦士。できればあと10秒ほどそのまま拘束していてくれ。 During that time, I escaped from the store. Outside, Nai's following earthquake drill procedure, crouching while protecting her head. I ignore that and look up to the second floor. At exactly the same time, Kurisu appears in the window and gives me a happy thumbs up. But a second later, she blushes, shoots me a glare, and disappears inside as if nothing happened. What's with her attitude? I'm risking my life here. In any case, the experiment was a success. The 42-inch CRT was the key, as I suspected. Now, how do I explain this to Mr. Braun? I don't want him to kick us out of the building. Perhaps I shouldn't have left it to Suzuha. I timidly peek into the store to gauge the situation. ちょっと店長、私の服返してよ。 Suzuha is there, fidgeting in her tank top as Mr. Braun glares down at her. うっせえ。これは没収だ。この変態。変態はおめえだろうが。いきなり脱ぎ出したと思ったら服を俺の顔面に押し付けてくるとは大したプレーだったぜ。岡部に感謝しねえとな。プレイとか言わないでくんないかな。キモい。とにかく今日は一日その格好で仕事しやがれ。へそだし結構。なんなら店の前で客引きしてくれてもいいんだぜ。苗に言いつけるよ。はは。あの子はおめえより俺の言葉を信じるだろうよ。何しろ俺の娘だからな。くそー。 No problems here. Suzuha's seduction strategy worked, I guess. Mr. Braun, what a guy. A little while later, I'm lying on the sofa watching high school baseball.
Kumamoto and Aichi are locked in a fierce struggle for the playoffs. Just then, the clack clack of the sewing machine in the lounge suddenly stops. オカリンちょっと来て。 She motions to me while holding the costume. What does she want? I walk over to これ her. をね、持っててくれないかな。こうしてピローンって広げて。まゆし、今のビローンもう一度。ピロビローンいただきました。もうやだこの変態。 I follow Mayuri's directions and spread the costume out by the sleeves. She inspects it from a few paces away. It's hard to believe, given her usual ditziness, but Mayuri is very serious about her art. That's why cosplayers value her costume so highly. The costume I'm holding now is custom made for Lukako. I thought Lukako was against it, but I guess Mayuri managed to persuade her. ありがと Mayuri looks tired. She's been working all night. But that doesn't dim the brightness of her satisfied smile. う。できた完成か？クリスちゃんより先にできたよ。競争してたんだ。負けたわ、まゆり。お見事ね。Damn you, assistant. She treats me and Daru like garbage, but Mayuri gets the sisterly touch. でもこっちももう終わりよ。 Karisu connects the two cords she's holding. 完成。 Celebration is in order. But nobody cheers. 引き分けだね。ああ、疲れたお。フェイリスタンに癒されたい。Honestly, I don't feel like cheering either. And it's not because I'm tired. We worked around the clock for 3 straight days to finish the time leap machine, but now that it is complete, I realize that part of me never truly believed it would happen. I feel like my enthusiasm cooling rapidly, the fire quenched by one stark question. What do we do with it? I look at Kurisu. She too seems less than enthused. 私たちひょっとするととんでもないものを作っちゃったかもしれない。 I look at the improved phone wave name subject to change again. The biggest change is the headgear attached to the X68000. It looks like something out of a low-budget cyberpunk movie. Fortunately, we don't need nerve jacks or brain chips for it to work. You just put it on and let the sensors do the rest. とりあえず正式名称を決めようではないか。ヘブンリーエクスプレス。電話レンジサードエディションバージョン 1.00。 帽子付き電話レンジちゃん。 No consensus. あんたたちって本当に能天気ね。クリスティーナは危険か？タイムリープマシン。これはひどい。何よ、シンプルイズベストでしょ。この2日間岡部だってそのネーミングで呼んでたし。助手はネーミングセンスゼロのようだ。中二病丸出しのあんたに言われたくない。おお、まさかマキセ氏が中二病って言葉を知ってるとは。やるじゃん。たまたまだから勘違いしないで。Ah, a bald-faced lie. She should just confess to being an at-channeler. Kurisu meets my grin with an icy glare. マユリ、最終決定権者としてどれか一つ選んでくれ。Whenever the lab is divided on a name, the right to decide belongs to Mayuri. タイムリー
帽子付き電話レンジちゃんとね、すごく迷ったけど。マユシのことだからそうなると思ったぞな。だから言ったでしょ、シンプルイズベストだって。まゆりはよくわかってる。I want to object, but it's an unwritten rule not to complain once Mayuri's made a decision. ではタイムリープマシンで決定とする。助手、全員にわかるようにこのタイムリープマシンの仕組みについてレクチャーしてくれ。I know the basics, but I want to hear details. Risu nods and stands in front of the whiteboard. 一言で言うと、これは記憶をデータ化してリング特異点を通過させ過去へ飛ばす装置。電話レンジには偶然にもタイターが語ったタイムマシンとほぼ同じ機能が備えられていた。リング特異点を生み出し、そのトンネルを通って過去へと36バイトプラスアルファのデータを転送することができる。局所場して、つまり過去のどこへ到達するかについては携帯電話に限定することでクリアした。 D メールと違って今回は電話をかける形にしたから、メールアドレスじゃなくて電話番号によって局所場指定することになる。生み出されたリング特異点の超重力を安定させ裸にするための電子注入装置リフターの役割は開花の42型ブラウン管がそれを担ってる。She's explained the basics. Next, she'll explain the modifications she made to turn the phone wave and subject to change into a time leap machine. 電話レンジには新たにヘッドギアを接続した。これによって側頭葉、正確に言うと海馬の CA3 に蓄積されている記憶の神経パルスパターンを操作するの。その解析データは VR 技術を用いて神経パルス信号から電気信号へとエンコードしデータ化される。データ容量はおよそ 3.24 テラだお。3.24 terabytes. It's less than I expected. We're talking about the entirety of a person's memories. ちなみにこのデータにはあらかじめ次元式のデコードプログラムを仕掛けておく。これはプログラムに詳しい人なら誰でもできるものよ。橋田にプログラムを作ってもらった。この電気信号データをネットを通してフランスにあるセルンの LHC へと転送。This building has a direct line to CERN for some reason, so we can transfer data at insanely high speeds. 3.24 テラのデータを転送するのにかかる時間は？直通回線は1本だけじゃなくて64本が束になってるんだ。だから64分割して並列に送ればだいたい45秒ぐらいでいけると思われ。 That's pretty fast. LHC を遠隔操作してミニブラックホールを作ったら、その周辺で生み出される超重力による無限圧縮を利用してデータを36バイトまで圧縮する。3 terabytes is about 3 trillion bytes. Compressing that into just 36 bytes. That's one hell of a squeeze. 圧縮にも時間がかかるのか？こっちは一瞬。何しろブラックホールの力使ってるからだいたい23ミリ秒でいける。ちなみにバイナリデータの超圧縮はミニブラックホール周辺でのみ有効よ。そこから離れた時点でデータは勝手に解凍を始めてしまう。解凍までにかかる時間も圧縮時と同じ23ミリ秒。その間に LHC からこのペケロッパを経由して電話レンジまで戻さないといけない。ま、36バイトプラスアルファ程度のデータなら楽勝で間に合うお。クリスティーナ、続けろ。タイムリープマシン側では起動と同時にカーブラックホール効果が発生してリング特異点が生成されてる。放電現象が発生したら LHC から36バイトプラスアルファまで圧縮したデータを戻し、
リング特異点内を通り抜けさせる。この辺は電話レンジとやることは同じ。データはタイマーに入力しておいた時間分を遡り、過去の携帯電話へとつながる。リング特異点を通り抜けて過去の携帯電話に到達する頃には23ミリ秒が経過して、データは自動的に解凍されているはず。解凍と同時にレコードプログラムが展開して、電気信号から神経パルス信号に戻す。受信先の携帯電話に到達すると、神経パルス信号は送話口から 0.02 アンペアほどの微弱な放電現象となって発せられるの。これが携帯電話を耳に当てている受信者のこめかみ付近に放射されるわけ。受信者が電話の呼び出しに出るのが前提だな。でなければ記憶の転送は失敗に終わる。まあこの場合は特にデメリットは何もないわ。コピーデータが消滅するだけだから。メールではなく電話をかけることにした理由は？携帯電話が受信者のこめかみ付近にあることで、データを受信者の側頭葉に送り込みやすくなるから。 She indicates the side of her head. 人間のこめかみ周辺には大脳前頭葉と大脳側頭葉が位置してるんだけど、最初に言った通り側頭葉は海馬傍回があって記憶を貯蓄する場所なの。そこに送信者の全記憶の塊である神経パルス信号が携帯電話から放射される。これで記憶の上書きは完了。同時に携帯電話からは前頭葉を刺激する神経パルス信号も出すわ。これ重要。前頭葉から側頭葉へはトップダウン記憶検索信号というのが発信されてる。これは記憶を思い出すときに発信される信号。前頭葉を刺激する神経パルスを放射することで、このトップダウン記憶検索信号を意図的に発信させる。これによって送信者から送られた全記憶を受信者に強制的に思い出させるという作用が発生する。未来の記憶を思い出すのよ。それに必要な時間は1秒に満たない。結果、受信者は送信者と全く同じ記憶を持つ状態となり、タイムリープは完了。例えば送信者と受信者の時間差が1週間ある場合、受信者は1週間後の未来までに自分が体験した記憶を思い出すことになるわけ。注意すべきなのは、意識や人格は転送しないということ。その2つは受信者に依存する。おっぱいに例えて教えてくれ。おKurisu dissolves into a blushing, stammering mess. Looks like it's up to me to answer Daru's question. Not with boobs, obviously. 現在のダルの記憶を小学生の頃のダルへと転送したとする。今のダルは2次元にも3次元にも無機物にも燃えられる変態だが、小学生時代はまだまだ無邪気な鼻垂れ小僧だったはず。小学校時代の僕はそれは真面目なクソガキでしたが何か？つまり記憶は今の19歳の変態ダルのものだが、意識、人格はその真面目なクソガキのままとなる。見た目は子供、頭脳は大人な名探偵は成立しないということだ。なんだ、つまらん。This isn't like the time leaping you see in sci-fi novels. We aren't yet capable of transferring personality and consciousness. 携帯がブラックホールとホワイトホールのような役割を果たすから、記憶を送れるのは自分が携帯を持ってる時期の範囲内になる。注意すべきなのは、送信者と受信者は同一人物でなければならないということ。例えば過去の自分ではなく、
親や友達が代わりに出てしまった場合、神経パルス信号はその親や友達に向けて放射される。そうなると親や友達の体に送信者の記憶が上書きされてしまう。下手をすると重大な人格障害が起きるかもしれない。Kurisu ends her explanation and takes a short breath. The lab falls into silence. I exchange glances with Kurisu and Daru. I look at my Yuri, but her expression is blank. I guess it was too complicated for her. それで I clear my throat. It's time for the $1,000,000 question. どうする？どうするって？タイムリープマシンの扱いについてだ。For once, my assistant has nothing to say. I already know that she fears we've created a monster. Honestly, I feel the same way. After a few moments, Kurisu finally speaks. 私たちの手に負える代物じゃないのは確かよ。一番無難なのは研究機関に譲渡して国家プロジェクト扱いにしてもらうことね。I can tell that she's not pleased to have reached this conclusion. She obviously would prefer to experiment with this technology. After all, it's humanity's first time machine. We've finally taken our first steps towards godhood. I'm sure that the nations of the world would pay billions for just one look at our machine. The possibilities that it represents are limitless. 実感が湧かないな。マユシーも湧かないよ。いや、マユシは何も手伝ってないからっしょ。あ、そうだったね。岡部の意見は？ちなみに法王院じゃなくて岡部の意見ね。I agree with Kurisu that the time leap machine is dangerous. On the other hand, 実験してみたい気持ちはある。I state my honest feelings. Kurisu gasps. だが実際にタイムリープを行うには問題が多すぎる。This is unknown territory, not just for us, but for all of humanity. 誰がタイムリープするんだ？ I look to each of the lab bims in turn. Daru quickly looks away. Mayuri's expression is blank. Kurisu stares right back at me. 誰って決めるのは難しい。僕はパス。Not a single person here wants the honor of being history's first time traveler. Everyone, except for Mayuri, is probably thinking about what could go wrong. What if the time leap were to fail? セルンのタイムマシンみたいにジェリーマン化する可能性はゼロよ。このマシンで送るのはデータであって実物じゃないんだから。タイムリープに対する先入観にとらわれないで。まるで意識そのものをカット&ペーストするように思われるかもしれないけど、そうじゃなくてあくまでもコピー&ペーストなの。しかも記憶だけよね。オリジナルが消えることはない。That's a very easy to understand example. But that's not the problem. Time flows in a straight line from past to present, present to future. Past to present to future. At least, that's how most humans see it. And this raises several questions. 過去へ転送したデータが何らかのミスでフラクタル構造化してしまう可能性はある。もし仮に俺が1時間前へタイムリープしたとして、フラクタル構造化によりスカスカになった記憶データが1時間前の俺の脳にぶち込まれるかもしれない。それは一種の記憶喪失と同じ状態になりかねないのでは。かもね。もしそうなった場合、その1時間後には現在に到達することになる。その時1時間遡った記憶喪失の俺と現在の俺が俺の脳で競合するわけだが、どちらのデータが生き残る？
理屈で考えれば1時間前にコピーが移された時点で今も変化するから。 The conflicting current me disappears then. それはつまりコピー&ペーストではないということにならないか。わからない。未だかつて時間を超越した前例なんて一つもないから。 D メールでは世界は改変後に沿って再構成された。 I'm the only one who's aware of this, however. タイムリープしてどうなるかはわからないのよ。タイターが言うように多世界解釈ならタイムリープした時点で別の世界線に分岐する可能性と同じ世界線のまま時間だけを遡る可能性が同時に存在することになる。と同時に現在の岡部が消えない可能性の世界線も当然存在しているわけで、おそらくこの現在はそれに該当することになると思う。 But that's only if the many worlds interpretation holds in the first place. お前はタイターの言うことは信じていないのではなかったのか。可能性の話をしている。タイターはこの際どうでもいい。コペンハーゲン解釈ならあらゆる状態が波動関数として空間に広がっていることになる。そして観測者が観測した瞬間、どちらかに状態が収束する。 But precise observation is impossible. 観測者は誰かというのも問題だ。第三者じゃね？僕とかマユシとか。そうとは限らない。観測者は俺かもしれないし、それ以外の誰かかもしれないし、神かもしれない。 To begin with, the Copenhagen interpretation and the many worlds interpretation are both microscale theories used to explain quantum interactions. No one knows whether they can be applied to humans or to the world at large. What about my personal experiences with reading Steiner? If reading Steiner is the sort of power I think it is, then the world line model is correct. 結局は意識はどこにあるという問題に行き着く。 このタイムリープマシンが転送するのはあくまで記憶だけ。それは間違いない。転送された時点で今も再構成されるんじゃね？オカリンはリーディングシュタイナーでそれと同じような現象に遭遇したわけっしょ？ D メールの場合はそれで納得できた。あれは過去にメールで干渉する行為だというのが明確だったからな。しかしタイムリープは自分の記憶を過去へ送り込む行為であり、干渉するかしないかは明確にしていない。未来の記憶を思い出した1時間前の俺が因果に干渉するのかしないのかはその状況になってみなければわからないはず。頭がこんがらがってきた。なんかもう宗教の分野じゃね？魂はどこにあるかって話しよう。待って、あんたたちは勘違いしている。人格と意識は1時間前の岡部も今の岡部も何も変わらない。1時間分の記憶を持っているかいないか、違いはそれだけよ。そうなのか？本当に？絶対とは言い切れないけど、何しろ誰も試したことはないんだから。 This discussion's going nowhere. Personality and consciousness can't be strictly defined, so it's hard to imagine what might happen. 結局どっち？だからわからないの。ここでどれだけうだうだ議論したって全ては予測止まりなんだから。この実験は人類のこれまでの既成概念を崩壊させるものになるかもね。 We won't know until we try,
That pretty much sums it up. To make matters worse, the subject must be prepared to risk damage to their psyche. Kurisu, Daru, and I say no more. We can't solve this problem. This is our limit as scientists. But haven't we accomplished enough already? The time leap machine itself is worthy of a Nobel Prize. We could sell this technology for billions, if we so choose. And if we go public with the time leap machine, we can break CERN's monopoly on time travel technology. That's enough. It has to be. Mayuri, who has been observing the discussion with glassy eyes, opens her mouth to speak. マユシーはね、難しいことはよくわかんないけど、例えばね、マユシーの買ってきたバナナをタイムリープさせるのはどうかな。マユリったら、バナナには人間みたいに脳はないでしょ。あ、そっか。それじゃあダメだね。Mayuri never changes. The atmosphere in the room gets a little more relaxed. 実験はしないでおく。タイムリープマシンはしかるべき研究機関に託そう。そして世間に公表する。Thanks to the lightening of the mood, I can finally say what was on my mind. Neither Kurisu nor Daru objects. No one has touched the time leap machine since that discussion. Ridiculous as it sounds, I can't shake the feeling that it might suck my memories out and fling them into the past. Oh, the machine does have its appeal, of course. We're all tempted by the idea of becoming humanity's first time leapers. Yet the fear of what could happen won out in the end. Perhaps as a way to forget our fears and move on, we decide to hold a celebration to mark the completion of the device. Everyone feels the need to let loose after working so hard on the project. I have Daru order pizza while Kurisu and I go shopping for snacks. Akiba has always had a lack of supermarkets. That hasn't changed even with the anime stores gone. After we finish shopping, Kurisu and I walk along the evening streets. She looks like she's got something to say. She keeps stealing glances at me. 不満か。不満？ She frowns, like she didn't expect that question. Finally, she faces this way. 実験をしなかったことについて。まさか。人間は根源的に時間的存在者である。ハイデガーの言葉よ。あんたが実験はしないと決めてくれたとき、私はむしろほっとした。誰か止める人がいてくれなかったら、私は歯止めが効かなくなってたかも。ありがとう。What's this? Gratitude? Does she have a fever? I put my hand to her forehead to check. Kurisu twitches. おい、何してる？熱があるせいで女子らしいことを言い出したのかと思ってな。I drop my hand. 別にあんたに感謝してるわけじゃないからな。Her voice is louder than it should be, and several people glance at us. Kurisu blushes and hangs her head. If Daru were here, he'd probably get all excited and say, a real tsundere sweet. とにかく Kurisu clears her throat and returns her usual sour 形式 expression. 的にお礼を言っただけだから勘違いしないで。勘違いなどするものか。俺は当然のことをしたまでだからな。ラボ面ナンバー001であり、ラボの設立者であるこの俺、法王院京馬が最も優先するのはラボ面を危険から守ること。だからお前は感謝する必要はない。世界に混沌をもたらすとか言ってるくせに。ラボ面は俺の味方であり、世界は俺の敵である。
呆れて言葉も出ない。あんたって独善的すぎ。言葉なら出ているではないか。上げ足取るな。It's quite mysterious, really. It's only been 2 weeks since Kurisu and I met, and yet it already feels natural for us to be walking together, exchanging banter like this. Perhaps pooling our efforts to create something new, dangerous though it may be, has brought us closer together. I admit that her knowledge and skills are impressive. I'd like her to remain at the lab if at all possible, but she said she's going back to America this month. It's already the 13th, so I wonder when she plans to return. I decide to ask her. そういえば飛行機のチケット取るの忘れてた。電話レンジの改良に夢中になりすぎてたわ。タイムリープマシンを公表すれば世間は大騒ぎになる。セルン告発もしなければならない。帰ることはできなくなるぞ。あ、そうか。となるとママに電話しておかないと。Looks like things are going to get busy. Naturally, I want Kurisu to stay with us to the end. A little bit after we return to the lab, Mayuri gets back. トゥットゥルー、ただいま Seems Mayuri went to Lukaku's. Suzuha shows up a few minutes later and our development council comes to order. Daru ordered 3 pizzas. We also lined up all the snacks we bought on the table. It's just like the party we had a few days ago to cheer up Suzuha. Mayuri wanted to decorate the room, but since everyone's tired, I dismissed it as unnecessary. Looks like Suzuha managed to retrieve her jacket from Mr. Braun. いやー、やばかった。あのままだとさ、露出狂として一日を過ごす羽目になるとこだったよ、私。The Braun Tube workshop's closed. Suzuha made sure the 42-inch CRT was turned off, so there's no need to fear any malfunction from the time leap machine. A heavy sigh escapes my throat. I realize that I've been tense and nervous since the time leap machine was completed. Now I can finally relax. The topic of the time machine has become taboo. Even Kurisu doesn't bring it up during the meeting. ダル、お前なぜこの前と全く同じ種類のピザを注文したのだ？ I opened the pizza boxes to find the exact same ones he got for Suzuha's party. ズバリ、僕の好み。Naturally, I'm not amused. おかり、おかり。フェリスちゃんやルカちゃんにもね、声をかけたんだけど、今日は無理って言われちゃった。そうか。何か用事でもあったのか？フェリスちゃんは今日はライネットの大会。しまった、応援行きそびれた。なんという不覚。あとね、ルカちゃんはなんだか恥ずかしそうにしてたよ。ここに来たらまたマユリのコスを着させられるって思ったんじゃない？コスプレの件か？もしかしてまだ説得できていないのか？ Then what was the point of completing the costume? 恥ずかしいんだって。可愛いは正義なのに。可愛いは正義ってそんな言葉が流行ってるんだ。クリスちゃんもね、可愛いよね。え？ Kurisu doesn't know how to react. She blushes and Mayuri starts teasing her like a drunk old man. There's no alcohol at this party, of course. ねえねえ、今度のコミマに出てみない？新作は無理だけどね、去年作ったブラチューのセーラ覚醒後バージョンコスがあるんだ。多分ね、サイズはクリスちゃんにちょうど合うと思うし。私がコスプレか。 Kurisu looks conflicted. Then she murmurs, ちょっと興味ある。
You sure could have fooled us before, pretending to have no interest in otaku culture. でも私も人前に出るのはお断りだから。着るだけでいいよ。でもね、そのうちみんなに見てもらいたくなるよ。コスプレにはそうさせる魔物さんが住んでるんだ。 The cosplay demon? そういえばクリスちゃんっていつも可愛い制服着てるよね。でもこんな制服都内にあったっけ？これKurisu lifts up her necktie. 2週間だけあやめ院に逆留学みたいなことしてたんだけど、そこの制服を改造してきてるの。ああ、あやめ院なんだ。あそこの制服もともと可愛いもんね。でもクリスちゃんの改造センスはね、すごくいいかも。明日コス持ってくるね。そしたら試着してくれる？いいわ。Looks like Kurisu approves of the cuteness is justice philosophy. 撮影会は何時からですか？相変わらず橋田は変態道を邁進中だな。だってブラチューのセーラっしょ。あれって確かパンモロだぞ。パンモロ？パンツがモロに見えているの略。嘘。大丈夫だよ。クリスちゃんは知らないかもだけどね、去年ぐらいにこんな言葉が流行ったんだよ。パンツじゃないから恥ずかしくないもんって。いやいや、恥ずかしいでしょ。絶対来てね。絶対だよ。やめといた方がいいんじゃないかな。Suzuha speaks, her tone sharp. He's scowling at Kurisu again. Suddenly, the atmosphere in the room changes. マキセクリスを信じると痛い目に遭うよ。それどういう意味？ Naturally, my strong-willed assistant isn't one to back down from a fight. Sparks fly between the two こ girls. の前から思ってたんだけど、私あなたに何かした？直接は何も。でも私、君のしたこと全部知ってんだよね。何よ、私がしたことって。後ろめたいことは何もしてない。でしょうね。でも私知ってるんだから。君の本質ってのをさ。へえ、すごい。私の心の中を覗いたんだ。画期的な発明だから、ぜひその独身装置を見せてもらいたいもんだわ。装置なんてないよ。強いて言うなら予言。つまり言いがかりってことか。事実だってば。Uh-oh. We've got a situation here. おかわり。 Mayuri clings to me with teary eyes. 二人を止めて。この場を丸く収められるのはこの法王院京馬しかいないようだな。I insert myself between the two girls. 二人ともここは引け。この勝負法王院京馬が預かる。 They both glare at me. Although I'm afraid for my life, I harden my resolve. The mission must succeed. First, I focus on Kurisu. 助手よ、俺はお前をそのように育てた覚えはないぞ。育てられた覚えもない。マッドサイエンティストを目指す上で最も必要なことを教えてやろう。すなわち表面は熱く奥底では冷たく、
聞いてない。なるつもりもない。Next, I switch focus to Suzuha. センシーよ、お前がラグナロックにおいて戦うべきはセルンのはずだ。岡部倫太郎には忠告したよね。マキセ・クリスには気をつけてって。You're going to mention that here? Now? へえ、どういうことよ、岡部。Their eyes are like laser beams boring into my skull. I want nothing more than to flee for my life. But Mayuri's watching me anxiously. I need to defuse the situation. お前たちどちらも引くつもりはないようだな。ならば好きなだけやり合うがいい。戦って戦って戦い抜いて、その後河原で握手して友情を芽生えさせるがいい。だがな、将来社会に出る時のためにこれだけは自覚しておけ。お前たちは二人とも空気が読めない。うるさい。Getting yelled at by both of them at the same time sends shivers down my spine. It's coming. I quickly seize my right arm. よりによってこんな時に静まれ、俺の右手。 I turn around and head back to Mayuri. マユリ、すまない。このままだと俺は二人を傷つけてしまう。だからあとは任せた。Mayuri puffs her cheeks out and goes over to the two girls. 二人とも聞いて。マユシーはね、喧嘩は嫌いなのです。仲良くしようよ。 Hearing this, the two combatants reluctantly comply. I expected this would happen. Mayuri is the oil that keeps the gears of this lab churning along. The throbbing in my right arm dissipates. Daru comes over to chat with Suzuha, and gradually peace returns to the lab. Kurisu is in the development room, making a call, probably to her mother in America. I sit on the sofa and watch TV while sipping Dr. Pepper. The TV is running a game show where contestants guess the prices of popular items at high-class restaurants. Mayuri sits down next to me. She peels a banana and begins eating it. ねえねえ、オカリ？ん？ Mayuri slowly looks around the lab, smiling all the な while. んだかね、ここ何週間かですごく賑やかになったね。ああ、確かに。I established the Future Gadgets laboratory around the time I entered college. It was the first step in my plan to bring chaos to the world. That was around the middle of March this year, which means it's been almost 5 months. Not half a month after it was established, Mayuri showed up, I'm still not sure why, and became a lab mem. For about a month, it was just me and Mayuri. Then in early May, I finally got Daru to join. All it took was telling him that the lab is just a 3-minute walk from Meikuinyanyan. This location on the outskirts of Akiba has always been quiet. Mayuri isn't the type to object to every little thing like Kurisu, nor the type to make dumb jokes like Daru, so the lab was very peaceful back in those days. It was quite a pleasant place to be. And now the lab mem count has increased to 8. It happened in the blink of an eye, or so it seems. They didn't come today, but Lukaku visits occasionally, and Ferris is a familiar face at Meikuinyanyan, or at least she was before Meikuin disappeared. I remember feeling out of place the first time I came to Akiba, but now it's like a second home. 楽しいね。 Mayuri too seems pleased by the increase in lab mems. あのね、ラボ面が8人に増えたでしょ。ちょっと狭くなってきたなーってマユシーは思うんだ。まずね、椅子が足りないのです。
The sofa only has room for two. Then there's Daru's personal desk chair. Those are the only chairs in the lounge. There are some pipe chairs in the development room, but they need to stay there. 買ってこなくちゃだよ。おかりんはお金ある？椅子を買うと貯金が底をつく。Then I'd need to get a part-time job again. じゃあ、マユシーのバイト代もちょっと出していいよ。あとはね、電子レンジ。新しいの買わないとジューシー唐揚げナンバー1が温められないよ。ああ、それはすまん。Cutting off Mayuri's chicken supply might actually kill her. だがマユリ、タイムリープマシンを譲渡して謝礼をもらえば問題は全て解決する。椅子と電子レンジの代金とちょっぴり上がっちゃったお家賃を払えるぐらいはもらえるかな。もらえるさ。もっともらえる。そうなんだ。よかったね、おかり。なぜそんなに嬉しそうなんだ？だってお友達たくさんできたもん。ダルくんでしょ、クリスちゃんでしょ、ルカちゃんでしょ、すずさん、モエカさん、フェリスちゃん、店長さん、ナエちゃん、他にも他にも。She gazes wistfully into the distance. 春の頃はオカリンはとっても寂しそうだったけど、もう大丈夫だね。マユシーが人質じゃなくても。それはどういう。 What do you mean? I try to ask. But before I can finish, an urgent news bulletin appears on the TV. The subtitles read, Terrorist bomb threat suspends Yamanote, Sobu, and Keihin Tohoku lines. 爆破テロ予告？つうか全部秋葉原駅通ってるじゃん。マユシ帰れないんじゃね？本当だ。家に電話しなくちゃ。A bomb threat. I don't know why, but I've got a bad feeling about this. Only the lines passing through Akihabara are suspended, as if that were the target. Wait, could that be it? Could the bomb be at Akihabara Station? I get a cold feeling in my stomach. 岡部倫太郎、一つ聞かせて。タイムリープマシンは完成してるんだよね。は？おう。そっか。私、用事思い出したからちょっと出かけてくる。Suzuha leaves the lab without another word. 何なの？彼女。Suzuha's acting strange. Is it related to the bomb threat? Why did she just ask about the time leap machine? Something occurs to me. The two threatening emails I received. We're watching you. You know too much. Who sent them? And there's more. Words and images flash through my head. CERN. The LHC. Jellymen. The Z program. Government secrets. The organization. Men in Black. The Committee of 300. The Time Leap Machine. What did Kurisu say? 私たち、ひょっとするととんでもないものを作っちゃったかもしれない。Taken separately, each of these elements was insignificant.
but I consider them part of a single line. They all point to one inescapable truth. We've come too far. Fear seizes my heart in an icy grip. I can feel anxiety eating at my brain. I can't breathe. Even though it's hot and humid, my body shivers. Should we run? Get out while we still can. We can't use the trains. What about the subway? Or would a taxi be better? Nobody's saying anything. Nobody's doing anything. What should we do? Suddenly, there's a softness against my hand. I look down to see my Yuri's hand holding mine. When I look up, I see worry written on her face. It's okay. I'm just being paranoid. It's all a coincidence. Tomorrow, we'll get rid of the time leap machine. Then we can forget that all of this happened. Pretend it was just a dream. We never invented a time machine. I don't need money. As long as we can forget about today and welcome tomorrow, we'll be okay, won't we? But my anxiety doesn't go away. I look over my Yuri's head at the entrance to the lab. The door is unlocked. Anyone could just waltz right in. I hear sirens wailing a few streets away. The bomb threat has Akiba in an uproar. Yet here, in our corner of Akiba, it's so quiet. My Yuri squeezes my hand with her warm, slender fingers. I squeeze back. The next thing I know, the door slams open. 5 men burst into the lab. Their movements are swift and sure, professional, and each of them is carrying a gun. They spread out just inside the door and aim their weapons at us. It all happens so fast, no one has time to scream. The men are foreigners, a mix of races, dressed casually in colorful shirts and shorts or jeans. But their arms are thick with muscle, and their eyes are hard and cold as ice. 2 of them are holding pistols, the other 3 have assault rifles. AK-47s in Akiba? Is this some kind of joke? One thing is certain, these guys aren't tourists. The dark-skinned, crew-cut man barks an order. It feels like I'm dreaming. Did I fall asleep watching an action movie? This is the first time so many people have gathered in this room. Suddenly the lab feels small. What an odd thing to be thinking at a time like this. The first to obey is Naru. Then Kurisu raises her hands. Then me. Last is my Yuri. Silence. Time seems to grind to a halt. The men say nothing, but their guns remain steady, muzzles pointed at us. On the TV, a comedian laughs. What is this? Are we on candid camera? Then I hear a new sound coming from outside. The sound of high heels. A woman is coming up the stairs. Are these men waiting for her? Is she their leader? A squad of battle-hardened commandos led by a beautiful woman. It's like something out of a manga. Nothing seems real. But before long, the woman appears. Kiryu Moeka. The part-time editor. The male demon, Shining Finger, who is never seen without her phone. Lab Mem 005. Moeka? She's their leader? The least imposing woman I've ever met? Even now, she doesn't meet my stare. Her eyes are aimed down at the floor. What's going on here? これって。タイムマシンを回収させてもらう。As always, her words are barely audible. It's ridiculous, laughable. And yet, I can't laugh. My heart is a jackhammer in my chest. The inside of my mouth is drier than a desert. I stay still with my hands in the air. 牧瀬クリス、岡部銀太郎、橋田至、3名については我々と一緒に来てもらう。I don't understand. Why is Moeka here? I don't know, but I have to ask. どういうことだ？答えられない。冗談だろ？
Moeka shakes her head. あなたたちに答える必要はないという意味。抵抗は許されない。とにかく来て。どこへだ？ No reply. She doesn't intend to answer that either. Dangerous. These guys are dangerous. Look at their guns. Nothing good can happen if we go with them. I try to refuse, but my voice catches in my throat. I can't stop staring at their guns. Are they real? They're not going to start shooting, are they? 理由と行き先を教えてもらわない限りついていくことはできない。拒否することは認めない。あなたたちに逃げ場はないわ。私たちの仲間はすでに秋葉原中に散らばっている。Wait. Something clicks in my head. It was them. They sent the bomb threat. They stopped the trains. Why? To keep us here? Just for that. 手荒な真似はしたくない。3人とも一緒に来て。なんで？ Kurisu, who has kept silent until now, finally opens her mouth. 3人なの？ That's when I realized that Mayuri wasn't included in Moeka's demand. She only wants Kurisu, Daru, and me. 何を聞かれても答えるつもりはない。あなたたちはただついてくればいい。We're not getting anywhere. おかりん。Daru's voice is shaking. I turn my head to look at him. He's deathly pale. とりあえず言うこと聞いとくべきじゃね。だが目的を言ってもらわないと。Honestly, I have no idea what to do. My heart is still fluttering in my chest. This seems more like a dream than reality. I'm not a military otaku. I've never seen a real gun. The black shine of their weapons looks somehow tacky, yet they lack the imposing feel you expect. I'd believe her if she told me they were a fake. Mayuri suddenly speaks up. ねえ、萌香さんはラボメン仲間だよね。 It's as if Mayuri asked my question for me. Moeka was a strange woman, but I welcomed her as a lab mem all the same. What is she thinking right now? An answer? Moeka pulls a gun from her belt and points it at us. I realize that Moeka isn't holding her phone. This is the first time I've seen her without it. Not like that matters now. Moeka's gun hand is trembling. Is the situation affecting her too? It must be. She's terrified of talking to people. 一緒に来てもらうのはあなたたちの口を封じるため。 Silence us? それは拒否しても変わらない。 Does that mean she plans to kill us? Why? What did we do? 一体誰の差し金だ？お前たち何者なんだ？私たちは Moeka suddenly lifts her head. For perhaps the third time since I've known her, she looks straight at me. Her eyes are dark and empty. セルンの CERN? M4! The dark-skinned man speaks up. Is he addressing Moeka? 口を慎め。 Moeka hangs her head again. In my head, I replay the words she just spoke. CERN. They're from CERN. Why CERN? Of course. Who else could it be? 3人とも一緒に来て。 Moeka raises her voice in frustration. これ以上拒否するなら嫌でも行きたくなるようにするから。
Moeka slowly raises her gun. She points the muzzle at Mayuri. My whole body instantly goes cold. 椎名眉毛は必要ない。よせ I lunge at Moeka, but the dark-skinned man is faster. Something strikes my chin with crushing force. The shock numbs my entire body. Stars explode behind my eyes. I fall to my knees, powerless to stand. Everything goes dark. What happened? Did he hit me with the butt of his rifle? I look up. Mayuri, face streaked with tears, is reaching out to me as if begging for help. Over her shoulder, I see Moeka ready her gun. I try to yell stop, but my voice catches in my throat. Nothing comes out but a pitiful wheeze. Someone, anyone, please, stop her. Stop Moeka. Moeka's lips move. She's mumbling something. セルのために FP のためにセルのために FP の Her mouth opens and closes robotically. My blood curdles. No! A sharp, dry crack splits the air. Time slows to a crawl. Moeka pulled the trigger. Blood spurts from Mayuri's forehead. It splashes across my face, wet and warm. Her delicate, frail body falls towards me. I catch her. Her body is limp like a puppet with no strings. Her head and arms dangle lifelessly. The smell of gunpowder fills my nose, and then the smell of blood. Daru clutches his head and falls to his knees, screaming at the top of his lungs. The sound jerks me back to my senses. In my arms, Mayuri takes one short, shallow breath, and then... Mayuri. She's dead. Mayuri's dead. Her face is covered in blood. Her blood stains my hands. It's warm. もう一度言う。三人とも一緒に来て。これ以上の警告はしない。抵抗するならあなたたちも殺す。I hear a voice, but I can't comprehend what it's saying. What is this? What's going on here? Is this a joke? We may have created a monster here. This is a dream, right? Right? I feel nothing. My mind is blank. I shake Mayuri's shoulder. Mayuri? Wake up, Mayuri. You'll catch cold if you sleep here. If you're tired, you can stay overnight. Or I can take you home, if you prefer. We'll ride the train back to Ikebukuro together, like we used to before Daru joined, when it was just the two of us. Memories of her smile whirl through my head, 1,000 different smiles from 1,000 different occasions. If I look away, she'll disappear. She always disappears. もう大丈夫だね。マユシーが人質じゃなくても。No, Mayuri, I still need you. Laugh for me, like you always do. Greet me with your silly tutoru. Tell me it's a lie. Tell me you're alright. Mayuri? Red flames consume my mind. An inferno of rage and hate and rage and hate and the burning desire to kill everything I see.
I gently lay the motionless Mayuri on the floor. I stand up, and then I fling myself at Moeka. But before I can take a step, someone grabs my hand from behind. Moeka's gun is aimed at my head. Her finger is already on the trigger. 俺も殺すのかよ。抵抗するなら岡部、お願い。今は従って。このままじゃあんたも殺される。I tear my hand from Karisu's grip. My vision is a tunnel with Moeka on the other side. She won't get away with this. She killed Mayuri in cold blood. I'll do the same to her. Moeka pulls the trigger. The sound of the shot smites upon my eardrums, a sharp pain on the side of my head. I nearly lose my balance again, but I'm still alive. What happened? I realize that Moeka's gun is lying at her feet. Beside it is a small stone. Someone must have thrown it and knocked her gun aside. Suddenly, Suzuha is there in the doorway, knocking one man down in the blink of an eye. Before anyone can react, she darts into another man's range and delivers a piercing elbow strike to his solar plexus. The man drops to his knees, gasping for air. The remaining men turn their guns on her, but she throws the incapacitated man towards them to block their aim. She then slides into the feet of the man at the rear, tripping him forward, and in a single flowing motion, drives her knee into the man's face as he falls. The dark-skinned man aims his rifle, but before he can fire, Suzuha snatches a stunned attacker's gun and shoots him. Blood spurts from the man's hand. Without pausing, Suzuha leaps into the air and delivers a soaring roundhouse kick to his jaw. そこまでよ。The next thing I know, the 5 men are down and Moeka's gun is aimed at Suzuha's face. But Suzuha doesn't back down. Her gun is trained on Moeka's neck. It's a standoff. Neither moves. Silence returns to the room. 何者 42。Suzuha's reply makes no sense. She glances at テレ me. ビ What is she 点 saying? 灯済み。何を Suddenly, Karisu springs up and makes a break for the development room. 動くな。それはこっちのセリフ。 I suddenly realize the meaning of Suzuha's words. The 42-inch TV downstairs it's on. She wants me to use the time leap machine? I look at Mayuri's body. She's lying there quietly. Her eyes are closed. They'll never open again. One of the men Suzuha knocked out starts to moan. If they wake up, it's all over. Suzuha looks at me. Her eyes implore me to make my move. If I use the machine, I can avert Mayuri's death. But at the same time, it could fry my brain. Fry my brain? So what? What is there to fear? Mayuri is dead, shot in cold blood. This isn't right. I won't accept it. Then change it. Change the past. You have the power. Use it. I stagger into the development room. Karisu is about to put on the headgear. I pull it away from her. 岡部。俺が飛ぶ。私が。 I grab Karisu's wrist as she tries to take it back. I stare into her eyes wet with tears. 俺がマユリを助ける。もし失敗したら。 I ignore her and put on the headgear. Moeka's last shot grazed the side of my head. My ears are still ringing, and there's blood on my neck.
It doesn't matter. I might fail, I might even die, but I have to try. It's my only chance to save Mayuri. Kurisu bites her lip and activates the X68000. 岡部倫太郎、一人行った。殺せ、使わせるな。やらせるか。 The crew cut man staggers into the development room. Acting purely on instinct, I grab future gadget number 4, Mode Snake, from the shelf and flick the switch. White smoke instantly fills the room, rendering it impossible to see. クリス！岡部、本当にいいの？タイムリープしてもいいの？やれクリス！マシンを動かせ！あっ！ Pain flares in my right arm. Was I shot? It doesn't matter. I see blue-white light shining through the smoke. The discharge is starting. The light rapidly grows brighter. The floor begins to shake. The singularity is open. I crouch down, holding the headset steadily with one hand. Wait for me, Mayuri. I won't die here. I'll cross through time to save you. Leap, my memories. Leap to the past. The world explodes into light. Get used to that sound. Alright, let's save the game. Need to go back into the first pages. Chapter 5, where nothing ever happens that's terrible. And now we will return to title. And please do save my system data. But yes. So that's it. That's it for tonight. That's chapter 5, where things begin to get real. I'm going to hopefully pick up on chapter 6 next weekend sometime, either Friday or Saturday. I haven't decided. Anything else to talk about that's on tap for the near future? More Persona 5 videos should come out this week. I have one going up tomorrow, one going up Monday for sure, and then beyond that I still have to record more. And it's looking like on Tuesday afternoon is when I'm going to stream the launch of Caligula for Vita. That does not appear to be important enough to be getting any sort of like midnight release, so my guess is that Atlas USA will be putting that up on the PlayStation Store when the store updates on Tuesday. So that's also, if you're in Europe and you might have interest in that game, you have to wait another week. That just got announced, I think yesterday, that Caligula will hit Europe on May 9th, and the 2nd for North America. So I'll be streaming that on Tuesday, P5 videos in the meantime. Hopefully Steins Gate next weekend. As for Dark Souls 3, if anyone cares about that, I will go back to it sometime in May. I'm going to get some more free time in the near future. This coming week is actually my week of finals, but it's actually not as busy as it sounds. I just have to work on a project all of tomorrow. Then I've got a big exam on Monday and a project to turn in on Friday night, but it's not too busy. I still have time for everything else. But after this coming week, I'll be free until early June, and that'll leave plenty of time to do whatever during the month of May. Alright, so everyone have a good, very late Saturday night or Sunday morning, afternoon, wherever you live, and I will see you again in the near future.